Whew. Thank you so much. What an evening, okay? Because we had maxed out. This is our first time that we just broke the record of the Hmong team. We maxed out. So thank you so much for everyone's participation and joining us this evening. So I want to say good evening from Wisconsin, and good afternoon and good morning to all around the globe. My name is Tabitha Yang, and I live in Wisconsin, USA. So good to have you, Julie, Michael, and Chris, and other LC members such as like Marty DeGamo. We have Susie McCrae. We have other founders, other leaders joining us tonight. We're so happy that we had maxed out our Zoom. And thank you so much, Marty, for letting us use your Zoom for tonight. We're so happy that I guess our Hmong is making history tonight too. So thank you so much. We, on behalf of the ONPASSIVE Hmong, we welcome everyone tonight. We're so happy that you can join us for tonight. Thank you so much for taking the time to be with us tonight. We have, again, 3 special guests. So thank you, Julie. Thank you, Chris. And thank you, Michael. We love to have you every time. And other LC members, we love to have every one of you. Thank you so much for your hard work, and for every piece of work that you do means a lot to every founders all around the globe. Before we go further and introduce them further to you, I will have Sean Yang say a couple words, and maybe he will give us our housekeeping rules, and then we can get started. Sean? Hi, my name is Sean Yang. I live in Alaska, USA. Okay, like I keep telling everybody, or Michael, Julie, I'm speechless. So when I say Amma, which means someone to take over, okay? So welcome, Julie, Michael, Chris, Marty, and all the LC members who attend here, and all the founders in the world. And it's our honor to have you guys with us today, okay? So thank you, Marty, for us using the Zoom, and thank you, Mr. Ash, for making this ONPASSIVE possible for everybody. Thank you. And remember that today the Zoom is for founders only, and guests should not be attended or should not be invited. And remember that we all signed the NDA, no picture shots, no screenshot, no record, no live, and anything we said here, stay here. And if any founder who posts it out to the public, that founder will be solely responsible for his or her own action. As far as housekeeping, please keep your speech at the minimum of 2 to 3 minutes, and also have your full name, which means that first and last name at least, before we can let you have the question. Make sure that you dress properly, sit up, stay still, do not lay down. And if you want to move around, close your video first. And thank you very much. Tabata. Okay, thank you so much. I would like to thank Julie, Michael, and Chris for joining us tonight. It's a pleasure to have you join us. We know that your time is so much, value. We want to thank you. We want to
you know, learn from you and hear from you what you have to say to us tonight, because we know that you're just a few steps away from Mr. Ash. And we know that you work very closely with Mr. Ash, and we thank you so much for your hard, work with Mr. Ash and with all the leaders around the globe. And we're so honored to have you join us tonight. And we can be here all night, but because our time is precious and everybody's so busy, so we're just gonna keep it at a minimum of 2 hours. But because of our Zoom, we had wasted like an hour, so we may have to keep you for another extra hour if that's okay with you. We can keep you all night, so we just want to I just want to give this time to Julie, Michael, and I know Chris is on the other Zoom, busy trying to get people log out from the other Zoom. Nobody wants to leave the other Zoom, so he's trying to get people to log out and come to the new Zoom. So hopefully he'll join us shortly. But for you and Michael, if you can, say a couple words before we move on to the next step, so we'd like to hear from you. We are going to have translation too, interpreting too. So Chukar will be translating. We have a lot of Hmong from all around the globe who don't speak English. And so Chukar will be a translator for tonight too. Okay. So take your time and you can just, say whatever you want to say tonight. We love to hear from you. Michael, would you like to start? Ladies before gentlemen. Good evening, everyone. Thank you so much, Michael. My name is Julie Nguyen. I am coming to you from Orange County, California, USA. It's such an honor for me to be here among all of our friends around the globe, and especially our friend here from Hmong. And I do know that some are also from Vietnam. It's great meeting you. Bill Julie, Orange County, California. I'm going to send it to Michael so he can say hello, and then we could go back and forth, I guess. Yes, Go ahead, Michael. Well, welcome everyone. It certainly is my great pleasure to be here with you tonight. This is one of the things I love about ONPASSIVE is that we are one family. So it's really, a great thing that we can be from different backgrounds all around the world, and yet we come together for one common cause and one common goal. So I look forward to spending the time here with you guys tonight. It's going to be fantastic. Would you like to ask us questions, or would you rather us just doing a discussions back and forth style? Please let us know. What are you? We do have some common questions from our founders, but we will have the Hmong leaders to be the ones to ask the questions, and then we probably will have to go back and forth too. Okay, so
Looks like they're still fighting over there. So we will get we will get Chris over when he's able. Right now, we wanted to have Simon say a couple words. He's the first Hmong that joined ONPASSIVE, and you know, when he introduced ONPASSIVE to me and my husband, we had no clue, and now we have a whole team of people, close to 18,000 people under us, and we're so happy that we took the first step to join ONPASSIVE. And thank you so much for signing her, for introducing this magnificent company to us. So I'm going to give a couple Simon to say a couple words about how he heard about ONPASSIVE and why he joined ONPASSIVE in the first place. Okay, good hello to na super ta ke Roshan da ke ta shina je pe sa ko pe mo ya ta cho ke yo lo mo thang pe ha núi cho lu chi sen e ke su thai no je cha mo cho Simon ha pe lu on de. Thank you. I'm Simon Hurd, living in Denver, Colorado, the heartland of the United States. So I'm so super excited to see our LC member working very close to our CEO, Mr. Ash Mufari. Thank you so much for spending your valuable time to coming in to join our Hmong ONPASSIVE team tonight. I see Mari Digamo, Chris Johnson earlier, since Hmong Zoom is messed out. So Julie has to transfer to Mr. Ash Mufari's Zoom to have enough space for us tonight. So I'm so glad to see our LC member. They are working days and night, tirelessly to help our fellow founder from every nation on earth. Thank you so much, every LC member, that you spend your precious time to coming in to join us tonight. And especially tonight, I see many of my brother and sister from other nation, different culture, different language, and different background to join our Hmong ONPASSIVE tonight. As Tabata mentioned earlier, this will be history for our Hmong ONPASSIVE team around the world. So I am super excited to see everyone. And on behalf of our Hmong ONPASSIVE team, we are eager to hear from Michael William, Julie Nguyen, Captain Chris Johnson, Mari Digamo, or other LC member that you come in join us tonight. And hopefully we are going to learn a lot from our LC member. And thank you so much for my fellow brother and sister from other nations around the world. We have multi-language. And then tonight, many of you will hear Hmong language the first time. And I hope that you will learn some Hmong language. And hopefully in the near future, we are not only meet here in the Zoom, but we are going to have a very good chance to meet each other in person in the near future. So thank you very much and welcome everyone. Okay,
cho biết cho mong là phụ cho sai sai mình cho lúc xưa nè ta cái trong sáng đó cái này trong sáng tuần trước bên nhau cho hôn chúng ta thấy chẳng tới chờ America giờ lúc lại đời sáng tới chờ America nó cái trong sáng tao tại biết cho thấy cho cái cô sáng của lúc họ luyện cho nó mòn thôi nó mong băng biết cho kia cho chữ biết sao đây lúc cho tên nó hai nhau gì Mr. Ash cái bao Mr. Ash John standard ở cho nhà tao tại cái Julie Chris ha Molly ha Michael ha để lên lịch tu ở cho Molly cái tao muốn Mr. Ash là sự có lưu dụng cho bé lưu sĩ ha để cho cả bé cứ trong trang này là ở cho bé cho thấy cho LC cái tôi cũng bé mà nó tặng cho chị hà bố bé từ bao từ nó xứ tại sự thông tin từ standard của cô bố mua trong lên cái bé cho sinh cho gì cái tí cao mùa rồi nữa cái giờ tôi này tới chờ cái tôi cũng cho bé để nó ha cái tự nhau chúng ta chờ từ là bé trong sáng cái bé chỉ tôi này tôi xin chứ nó lúc sau nó cứ vậy lúc sau kiến cử của cho bé phần mong ONPASSIVE để cho bé có một tuần hình trong cần gọi là cái bé tàu sử lúc dùng xa mà bé tàu tàu cho bé luôn nhau kia tàu tại sao nói bé cũng bằng xa tàu yếu nông ít cho lúc chạy chạy rồi để bé cho thấy cho cái Chris Julie ha Molly ha Michael ha để lên lịch thu tốt của sư bé cha xa thì bé cần tàu tàuอย่างđể có cho bé cho phong như sinh gì cái lễ hai tuần này mà nói cái gì mà cái bé muốn tàu dạng đồ tôi nhớ ok để nó ha cái không lần đầu tiên nó bé cho luôn mau vậy dạng đồ cái tới đây thật sự bao thì bây giờ cho cái tôi nói thời ra từ bé cho luôn mau vậy thì giờ lên đây cái trong sáng hai inu từ đây bé vàng tàu từ bé tàu sinh chi bộ chế bộ mà bé thành cho tôi hai ở trong đó. Okay, we have a few selected. Nên chưa bấm là. Cũng chỉ mua rồi, cũng tăng lên đó xưa. Okay, we have a selective a few selected Hmong leader to ask question first, and then after that we have other Hmong leaders all over the group to ask question, comments at their wish, and anything in their mind. And if we still have time at the end, we will let the floor have questions. Leaders, before you ask question, please state your full name, state, and the country you live in. And the question number one will be Simon. Okay, cho bé cái sự thảo mà nói chỉ theo bé mua cho thấy cho bây giờ luôn one day cái bây giờ thấy cho cái giờ cho khoa cái chi sinh của mà lấy tế bé tất cả cái bé nó bé cho lưu tang này kia thì bây giờ thấy cho tang nó chỉ bé mà lấy khai cho số vật lại giờ sáng cho là sẽ tại cho cái tôi cũng nó lên thì mua lá chơi là mà lên nụ tất nhiên mà one day con nụ là sự cả hàng lưu nó chỉ khai cái nó bé khai cái những nó tích chặt thì to nó sao để có cho cái số một cho Simon nào. Again, I'm Simon He. As Mr. Ash Mufare always mentioned, I am your friend. So thank you very much for this time. This is the first question will be asked for Michael, Julie Nguyen, Chris Johnson, Mari Digamo, LC member join us tonight. So the first question is that Mr. Ash talked about different package and different prices, such as basic package, premium package, etc. So there are many packages and prices when ONPASSIVE open to the public. Do we have one payment to make or many payment, and how much? Hey, Simon, nu ta cái
thật sự thôi nói gì cái bố giờ sai mình hơi bố giờ có từ phong gì trong sáng tàu chỉ mấy sinh sự thật thôi luôn luôn nói gì sáng nu hay ta cái thầu Mr. S nu tôi thả nu có ta phải mua non tàu bom không hai non tàu tung cây cái nhóc thể thầu nó tự sáng nó cái là sáng bao ta tung cây là phải một ít tung cây sẽ làm non tàu tung cây ha giữa giờ picture kỹ lấy chàng là chỉ picture đó là mày okay. Go ahead, anybody of our LC, our guest, special guest, and I see Lane just joining us. Thank you, welcome. Well, I'd like to say welcome to Chris Johnson. Hey. Yes, Chris Johnson, welcome. Okay, so what we have, right? What we have is our CEO decided to make sure that ONPASSIVE is affordable to everyone, everywhere, okay? That's first and foremost, okay? He wants it to be affordable for everyone, everywhere. And this is why we have multiple packages, right? So it doesn't matter where you are in the world, doesn't matter what your financial background is, you will be able to make one payment, one product package purchase, okay? So one time out of your pocket, right? So it's not, you're not gonna be paying monthly, okay? It's one time you're gonna pay. You purchase a package that you can afford, okay? A package that you can afford. And from there, the system takes over, the business takes over, okay? Meaning, right? Meaning that if you purchase, let's say the basic package, whatever that amount is, if you purchase that, that's all you really need to pay out of your pocket, okay? If you can afford, you know, a larger package, then that's what you pay out of your pocket. And then as your business is set up, as you're generating customers through your business, so sales are being made, okay, that means income is coming in, okay? From those commissions now you can use to get additional packages or larger packages to provide more traffic, which in turn is going to help you generate even more income, okay? So that's how that works. Nhà lên nói họ cứ bây mua cho lên để cứ mua tàu thường cái hàng tàu pop cái thế nhà để ví dụ như là bây giờ thay cho CEO người sáng của thường cái nó cho nên cho từ thể tàu nó làm gì chỉ cần nhau lúc để chờ từ cần nhau phải chờ từ là để của mua tàu thường cái nó chỉ nó mua thường cái phiên gì ha thường cái kia haแต่是嘛ก็有一种类似的呢人家大概有到种个个包拼级那了lúc tổ chức này ở hậu được chút cơ hậu bao cái kỹ nó là lúc tổ chức ở hậu được chút cơ đó là cái yếu tố cái bao phiên gì nó chỉ cái thảo cái tàu nhà chút có dư nó chỉ mà lấy một cái khó đến gì chút có dư một chút bao cái kỹ chút có dưแต่是cái chỉ phong nhà là cái chút thì tôi ra xứ cái thảo cái nó cứ tàu nhà chút cái chỉ mà một cái gì cái thể của một chỗ cái kiểu là sự bao cái kỳ do về thầu kia mong cho cái cần cầu là chỉ thấy ra tăng lại họ đó là xứ chỉ cái tàu nhà đồ cho của dù là để chỉ nên muốn chỉ cho của dù là để chỉ này giờ thể tôi ra xứ nó là mà chỉ muốn hàng đồ chỉ bao kỳ ha bao phiên gì là cái thể tôi ra xứ để có thể bao phiên gì chỉ cái yếu tố thể thầu cái tàu nhà gì là sự bất sáng khi tàu nhà thì cái tàu thể gì của cái mong thể bao cái cần cầu lên là sự bao kỳ chỉ nhớ là họ là nó sẽ nào thay cho cái số bao là họ được首先没多蒙是吧？这个谈了起。You want me to continue, Tabata? Yes, go ahead. Go ahead. Okay. The second question go to Capmo, Canada. Hello, everyone. My name is Kat Mo. Just kidding. My name is Kat Moore from Canada. I'm living in Vancouver, BC. Tonight is an amazing night because we break the Hmong ONPASSIVE Zoom. So it's wonderful, okay? So my question is it Susie McQuaid's here tonight? No? Okay, my question say, I like the F word, just like Susie said.
F-U-N, fun this summer. I don't know when, but it's fun. So when do we expect to see green? Can somebody say something? Okay, let me translate it. We are cá mò là we are cat mò là she ta cá mò. Trong sao mà nói ý mà cái chữ sinh ha là gì cái câu này. Bé lúc dùng thì bé luôn dùng mong là cái để chúng ta bé giờ nó bé trong trong là của nhà nó luôn cái số gì mà create ta từ F cái nó là ta fun nó là gì? Cái đây cho cụ tàu xa của nhà cái câu này cái sáng nó ta nhớ giờ thầu tư bé mà lấy cụ chọn chú này nhớ thầu tư bé là cụ chọn chú để lên thực tế không nó tao để giải thích cho. Well, I'll take this one. Hello, Ka. Hello, Catmo. Yes, absolutely. We are having fun doing this. As Michael William always said, you know, and I remember he said every single time when someone asked the questions referring to green, our company ONPASSIVE is a company that builds, that has products and that have customers. If we don't sell product, we don't see green yet, right? So wait until we have products launched to the world. When we sell products, we will have green. When would that be? That is really up to our CEO, Mr. Ash Mufareh, to let us know when that will be. Or who knows, maybe when one day we wake up and we see products that are live in our back office. No one will know. We'll just wait to see what our CEO will say. Okay. Thank you. Đã tạo cho nó du lịch thế ta cái nhá bé mà vậy trong sao là gì cái bé lúc mà ship hàng ha cái từ bé lúc tổ chức passive và tên nó có phải là bé lúc tổ chức passive lúc tổ chức cái này họ chỉ mua không cho được mua nữa này bé mua cho không cáiตัวnày chủ yếu mà sẽ lên tàu nhá đúng chị lên đây chị biết chị tàu mua biết cho không lên đây chị biết chị tàu phụ chấm chút vậy nhá nhưng mà giờ này biết tàu to sẽ biết từ thay cho Mr. Ash đầu tư nếu mà này biết thế cái mua cho không nó chị thằng đây theo biết sao là yếu phụ chút ta chỉ tao chỉ nói chị biết chị tàu bao đó là mà cái biết chỉnh bàn tàu như từ thay Mr. Ash khai chụp biết chị biết mà này bao thằng đó nó sao thì là họ sao. I also would like to add a little bit to that question too, is that our CEO has given all of us who joined ONPASSIVE as a founder, he's giving the opportunity for us to build the customer before the company launch or the product launch to the world. And that's one of the reasons why there are so many of us starting or have been doing in the past 3 or almost 4 years is sharing ONPASSIVE. Sharing ONPASSIVE to the world is to prepare them for what the values that ONPASSIVE will give. So the products that are coming to the world are the products that everyone in the world needs. And all of us as founders, we are putting efforts in to build our company ONPASSIVE. Therefore, we do what it takes to share ONPASSIVE to the world by sharing, plugging in, doing what we are doing every single day. And I understand that there are so many of our friends here. That's one of the reasons why this Zoom here packed over the capacity of it can hold. And I believe that so many of us who can see the values of ONPASSIVE, that's why we are preparing for the customers that are coming, and we all will be the hunted, not the hunter. So what I'm saying right now is, do we want greens? That means we want customers to line up in front of our door when ONPASSIVE products launch to the world. And it's really up to every single one of us who decided whether or not I wait for the ONPASSIVE to do that for me, or I decide to bring in my own customers and be ready
when ONPASSIVE launched their products to the world. sáng chế bây giờ luôn chỉ thay à cái bây lúc tổ chức ở bên xe nào mà giờ ít lúc cái này tôi chỉ tao đến để lấy cái bé bao lấy xong thao lưu lại cái khán đây giờ có cái ít khó cái vấn đề này thêm một trong là thế cái bé một lúc bé xử cái bé một trả tao tôi này là sự khai lúc tổ chức cho tôi này ha cho tôi này lưu cái cho tôi này cái lưu hàng đây cái thao lưu một biết cho cái cho tôi này cái dưới tôi dưới biết cho khổng nó là biết cho customer nó là gì cái bé một lúc sự hỏi cái là một trả cho tôi này hỏi là sự cho tôi này lưu nhớ cho hai cho tôi là một cỡ hai chỉ thằng lúc tự sáng làm thế chỉ bé tôi học một tôi này chú chống là sự cho nên tôi học bé cho tôi này cái lưu sử lưu dưới bé cho khổng là cái bé mua chú cái giá trị sao là giờ bé ở đây nó là cứ dùng hai là sự bé to thằng lúc tự sáng thế mà ở là này cứ cho chàng là thì họ chỉ chế cho lời chỉ biết cho cả tung bang lại chỉ ít lúc thì lúc đó tham khi là chỉ biết một tôi này cho là chỉ cho nên giờ biết cho tôi này cái tôi sử tôi nhớ bây giờ còn lại là ta đây tại sao cái nông bang lúc cỡ là vì cho cái thằng lúc đó tham khi cái một trong ba thế là chỉ tôi này nhớ lúc trước hẹn chỉ rồi tôi trả biết là chỉ biết mình trả luôn rồi nè thì lúc đó tham là nông bang là để ít lúc từ chỉ lúc đó tham khi thì một tôi này trả biết rồi biết chỉ ta như mình trả luôn là tao là chị ta sẽ nói chị cái chỉnh to hát nó sẽ là vậy cái nó sẽ bên trả tao tới này cho chị để nói cho nó cho kiểu là màu giờ cho kiểu là một xíu giữa bây giờ không là khá có sự bây giờ cái tặng đây tôi sẽ làm. Okay, the question number 3 go to Shore in California. Thank you, Saoje. Hello, everyone. First of all, I would like to introduce myself. My name is Shore. I live in Orange County, California, USA. So first of all, I would like to say a big thanks to Mr. Ab Mufare for his love, patience to me, and to the people in the world. Thank you. I have a great pleasure to welcome Julie Nguyen, Michael Williams, Chris Johnson, Marty DeGamo, and other LC members and friends. Welcome and to join us tonight. I have a question. The question I have is related to a family about name change. Can we still change name on the account with a family? For example, changing the name of a child to the parent's name. This is for Michael or Julie or Chris Johnson. Để nhớ rồi của trong số của nhớ California Orange County nhớ rồi biết thành từ tôi cho Mr. Ash họ cho Mr. Ash cho nên tôi kể luôn ha cho nên tôi kể ở tàu Sunday được ban bố cho cô ha ban bố cho bé cho chị thôi nên tôi nhớ cho bà thế cũng mấy nó được sáng nó cho thọ tại Julie ha Michael ha Marty ha Chris ha làm cho bé cho LC members cái tàu tôi nó ha cái tôi cũng bé mà nó dạng tôi quyết nó ha tôi cho yêu chế tôi này họ cái quyết nó chỉ giờ lên mà ta bé bộ trẻ sống tông bé giờ ta bé chế tôi này một chế mỹ nhò bé một chế mỹ nhò bé sống một chỗ trở lại chế gì bộ trẻ tao hết nó làm mà vậy cho nên cái ta giá tao là một chỉ lại bé sống tông bé
ta sẽ nói chuyện không tao hát về mê lên thì thế là taoจะthấy cho nó sao. Well, I guess I could take that one real quick. And anyone else, or Marty? Marty, go ahead. You're probably better answering that than I am. So you go ahead, Marty. No, I just wonder if you have access to the account, you could change the name. I've done it. My grandchildren are really, really young, so I put it in my name, and sometime down the road I'll change it. But you can, if you have access, you can change the name. You can change anything but your email if you have to. So it's, yeah, if you can do it, you have access, you can change the name. Yes. Yeah. Kaya ta cha Marty thế nó cha Marty thế. Marty ta cái ta sẽ nói cái chuyện không tâm về lấy rồi ta cái mua lúc bên sinh can tao cho tôi account nữa nè. Hiện ta cái tao cho tôi account thì cái không tao cái lúc về là sự không tâm về họ. Vì mua chợ mình nhiều chợ sinh tử hai cái mua bao về ta sẽ có chuyện giao thì mua không bao về lúc chụp lúc về là cái chuyện không tao. Rồi cái tao cho cái website mua bên sinh can tao thì cái không tao nó sao. That's exactly what I was going to say. Thank you, Marty. Okay. Thank you so much. Okay, question number 4. Go to Chang Yang. Is he here? Hello. Good to see you all coming tonight, especially for Michael Williams, Julie Wayne, Marty DeGamo, Chris Johnson, and all the LC and all the family, ONPASSIVE family all over the world. Yeah. The question I had is specifically for like those back in the country in Laos and Vietnam or Burma or anyone else that had problem for email. Some people's email had issue that you log into the office ONPASSIVE and then you say successfully log in and send the OTP, but when you go to the email and nothing in the email, nothing, no OTP. And some other email that they won't be able to log in. And how is that? Is in Mr. Ash gonna help, or what should we do about this email problem? Go to anyone that can answer. Yeah, I don't specify somebody, but anyone. Okay, let me do a translation first. Cho sát thật bây giờ thấy cho nên là bị hàm để qua lên đây. Biết cũng mua cho chỉ cứ nhớ rồi tích thời lò tích thời nhớ lang qua là sự tích thời lửa tích thời sang Asia nó mà mua tới mình học email tới hết ít khó gì khó cứ bé gạt tao cho hỗ lợi này ta biết tung gạt tao hỗ lợi successfully gạt tao cho cái website đó là chỉ sang to OTP to lên nè để con đời giờ lấy chàng ha chúng ta đang biết cũng một email cứ bé gạt chỉ lấy là để trong này ta sẽ nó có chỉ cả nó lên là nó với một cái bán tàu Mr. Apple có một cái bán tàu lấy chàng nhận thằng đây nó sẽ go ahead. I'll go ahead and answer this question. When you have an email issues like what you're saying right now, at this point, we don't have further instructions. However, you can send an email request to support@ofounders.net. In that email, what you will need to have is the issues. Why can't you log into the office in the back in your email? Basically just very short 2 details, right? And then you could put your name, your email that you're referring to. And the important piece of information that you will need is the proof that you own that account. The proof that is acceptable as of, a few months ago that we know that is acceptable is
your invoice. If you have a copy of the invoice, you could do that. The last 4 digits of the credit card that you paid for, that could be approved also. And then also, if you can't get to those 2 pieces of information, you can call your sponsor and have your sponsor take a picture of the back office, which has your email included in there. And you need to have that screenshot, right? And if you have made payment that basically using credit card, there is a transaction ID. You can copy that transaction ID. When you give them transaction ID, make sure it's not a screenshot, okay? I actually should pause right here so that Suko can translate, and then I'll go back and add a little more to it. Yeah, hạt số khó email nó chỉ của hạt bên nuôi cái yếu tố cả một chỗ website là chỉ sang đấy một chỗ support là mà hạt số khó tới mình email cái này chú hậu lực là nó chỉ cái số tao khai là yêu vì lý cha này chú hậu lực là mà cái họ này chỉ yếu chủ chỉ hạt lên đây xí tại vì lý cha chú hậu lực thì cái chủ một bắt thôi xử lý cái chủ một là invoice là đợi cái bé tại mấy chủ một lỗ này mấy chủ một lỗคือchỉ ra là ô thợ ô bắt thôi nè mấy chủ một là invoice là đợi cái tại mấy thứ thể nha là nó sẽ cái mấy từ credit card cái thợ cái mấy thể nha mà từ lại bán credit card này lâu từ năm mươi nhớ tất cả cho luôn ô bắt thôi là sẽ có mấy từ mấy nhưng mà thay cái chỗ là một dạng cái chỗ cái để người bán được về mua mấy lúc về ha mấy từ email nhất chủ cho nó một option thôi là hôm đời bây giờ sau một chút bữa mà bây giờ sau này bán tàu là hôm đời này cái của chúa bé lưu hành gì ha có hay Julie. Okay, I'm putting all that details in the chat also. And I know Marty is here and he is going to add more to it if I'm missing. So basically what you need is a name, listing email, proof of owning that account. And the proof of owning that account is your invoice or transaction ID. And if you are paying with cryptocurrency, you will need to have the transaction ID, which you need to type it all in by basically copy and put it on the email when you send it to them, right? No screenshot needed. Marty is here with us and he can give you more information on it. Marty, if you could please unmute your mic. Okay, now do interpreting. Bây giờ tôi cho mấy lúc về thẩm mấy mong cho hữu website một hạt support về mấy tụi email ha giờ bắt thôi là chỉ có thằng là cho invoice lại đó invoice là sẽ lại biểu đạt lại cái mấy thể nhà là transaction ID tại mấy thứ thể nhà là sẽ cho cái thể sẽ cryptocurrency thể là mấy tao mua mấy tụi lấy crypto account under chỉ thế giờ tao nó sao okay Chris there cho Marty cho Marty nên你包了cho你现在我们来进行啊 Go ahead Marty. Thank you. Yeah, I want to add something else. If you have these issues, I want to let you know the company knows and they will fix all of them. Everything will be fixed. So rest assured. If you want to contact support, and obviously you can't get in your back office, you can send an email to support@ofounders.net. Because we can't tell you to go to back office and put in support if you can't log in. So at support@ofounders.net. But trust me, the items that I'm hearing tonight and what I have been hearing, they will be addressed. And the company does know of some of these wrinkles and they will be addressed. Marty had that cho tới mình cái bên chi cái của tao nó là dạng cái mấy做生还的头科那些lúc của tham gia chủ mà lúc lao cho tới mình nó sẽ là cái ta cái但是呢也没上的một chút support là tao giờ hôm mấy lúc website sang mà là tao là chỉ mấy cái lấy上的một chút
support at or founders.net เราเป่าตัวอย่างก็ให้แต่ชื่อของไม่ตัวช้ามันชื่อไม่เจงกูแต่จะเต็มเนาะนะที่ให้แต่อย่างคือลูกก็สั่งชิตาเป่าไม่เป่าจะเนาะจะเต็มเนาะเลยคือแต่ชื่อมาอินุเตอร์ที่พวกอย่างนี้ลูกเราจะเต็มเนาะเสียคือไม่ตัวช้าแล้วแบบนี้ซะ Thank you. Go ahead. Okay, thank you. At this moment, I want to welcome all the leader who just coming in, and also welcome Len came here with us too, and thank you very much. So the number 5, question number 5 go to Zhang Dang Yang in USA. Hello. Hello, everyone. Oh, I'm so sorry. Disregard. Hello, everyone. Welcome, Michael, Julie, Chris Johnson, and Marty Digamo, and all members in ONPASSIVE. Glad to see you enjoy Hmong webinar tonight. Hopefully you all enjoy us. I am Zhang Fogian Ali, Atlanta, Georgia, United States. I had one question for you. Whose answer will be fine? My question, there are the folder who payment field that was paid, we submit request for activation, but some still not resolved. What should we do? That's my question. Dạ đó nhớ trong cái thanh cho tôi trong sẽ thật tại Michael, Julie, Chris, Marty hay bây giờ LC members của trong sẽ mấy tôi còn thế mà nóจะsẽ thật tự nhiên mà nóอยู่giờ hay mấy giờ tàu sẽอยู่bên ha của giờ rằng đó cũng nhớ cho tết cha mấy cả nên nhớ cho lúc sinh nói chuyện đó mà giờ cái khối kiến nữa chỉ có sáng nữa ta biết cho cái tôi thấy nhà lại cái lúc tổ sang tôi tại nhà lại tất nhiên là thật là sẽ ta thấy tao nhà tôi thấy nhà cái họ chỉnh chỉ khi ha nên nó bên mấy cho chỉnh chỉ tao là hắn đây cái sang là chỉ tao tết tôi này vô đi chăng nó là mày mình báo tám tao đi chăng sao? Go ahead, anyone from the guests or our leaders? Yeah, I think I can answer that one too, unless somebody else wants to. It goes along with some of the issues that we call wrinkles or small little bugs. Trust me, the company knows, and they will be addressed. No one will be left behind because of something like that. I know of a few myself. Okay, many people have given them to me. I have talked to Mr. Mubarak about them, and he assures that things will be addressed. So that's right along with the same thing I said the last time. In fact, this answer might be a few times tonight, but a lot of the small stuff I was promised will be taken care of, and I believe that. So. Okay, của mà lý tế khó coi là xử lý thực tế là tao ha, cái sự cha của tế.เขาnói chị giờ tới dạng cái lấy cái dạng thằng lúc bé là tới dạng cái nơi chờ là sự chi trong bị chờ là dạng ta lấy cái bé tao lấy cổ nó là dạng là cái lúc thì thao lô cái chỉ ta luôn chờ tới là chỉ sai tao tao một cái dạng tới mình nó mà thì tới là nói chỉ mấy chỗ xa trên cổ tới nó là lúc tổ sáng này chỗ là một lời bây giờ tới mình nó tận đây dạng tận đây xứ rồi của tuân chủ Mr. Là sự biết được thay cho Mr. S. Mufari thẳng từ tới miệng là nó ha của là quý mỗi tôn hình mỗi cho tới miệng là cái mê cho để nó ha của mấy cho xe tại inú từ mà lên lúc có sang những lúc lại biết tới miệng nó sẽ Thank you. Anyone else? No? Okay, the next question is question number 6. Go to Tabata Yang.
Okay, Oh, I, Tabitha, okay, wait a minute. yes. Okay, wait a minute. Oh, Len, you want to say something? Can you say something before Tabitha go in? Myself, Lynn? Yes. Oh, I would say I didn't mean to disrupt you. I said disregard. Sorry about that. Oh, no problem. Go ahead. You have something to say, you can go ahead. Oh, I'll be happy to answer questions as appropriate. I'm glad to be here. Thanks. Oh, okay. Thank you. Go ahead, Tabitha. So good to see everyone here tonight, especially our LC members. And other countries who are still, dreaming and sleeping at this time. Thank you so much for taking the time to be here as well, okay? We love to have you every time. My question is, it's pretty common because we have our people, they are from the most rural areas with no internet connection or hard to, get connected with banking service, and they're in the most rural areas. So my question is that because we do have founders in countries where they cannot have access to opening a bank account or getting a Visa card or MasterCard open, or have access to the internet, hard to get access to banking. So we have founders who are worried about when we do KYC, that if they are not able to do KYC at the time, or is there any way that Mr. Ash or ONPASSIVE will be able to make, if possible, for them to complete KYC in any easier way, or to activate the second payment and wallet, or to have access to their wallet, due to language barrier, due to other, other source. So many are still in need of, a lot of help. So, it's a concern that we have every day, and that we deal with these people every day, because they come to us and they, they're just so worried that they won't be able to do KYC at the time, or cannot open a bank account and link, to have their wallet be linked to their bank accounts at the time, or to open a Visa card or MasterCard to pay for the second payment, so we just worry for them too. Is there, is it possible that Mr. Ash have anything like that to make it easier for people who are in that state of need? Cái sai là sư phụ cho lúa, người ta cái của họ cái quyền nó chỉ có hạt số cái thôi từ bây giờ chứ cái nhớ cho tới thời cái to xa luôn, cái lấy cho tình trạng cái một lúc bình sự cái một cái tàu thằng là tham cái tàu bên dọc là sẽ chỉ mua lại MasterCard lại Visa card họ đây bây giờ chơi cho ta thầu cứ tổ chức nó cái chúng ta thấy bây giờ là một or KYC họ đây KYC mà tại ta bây giờ là một trong bây cái cho biết lại đó Gmail là ID và bắt chân tuổi thì họ đây ha cái giờ là một cho tụi bạn sĩ cái nhau cho thằng nào khăn nhỏ nó sẽ bank chỉ có được luôn nhá là đấy chả cái lúc cho biết lúc của tháp ONPASSIVE này cái cũng chỉ có này cái là lúc chơi cho nó hay cái
Bây giờ ít tu kế cái Mr. là sự lúc được thay rồi bang tàu bé thầu cái ra thì cái bé thế nhà ha rồi mà OK lại xí là hết được nó sẽ Okay, so all founders, excuse me, all founders were able to pay, otherwise they would not be a founder. Okay, so that's the first thing. So if they were able to pay the first time, they will be able to pay the second time. Okay, so it doesn't matter how they were able to pay the first time. Okay, they will be able to pay the second time. So if they had to give you the money, Tabitha, as an example, okay, the first time to pay on their behalf, you'll be able to do that the second time. Okay, so it doesn't matter how the payment was made. Okay, they will be able to do so the second time around. As far as you know, receiving commissions, okay, when sales are generated, right? Right now, we know that we have a system in place that can be accessible in 196 countries around the world. Okay, 196. That's almost all the countries. Okay, so that will not be an issue for founders to be able to receive their commissions. Doesn't matter where they are. And we're not done yet. That's just where we are right now with 196. Okay. And thirdly, with regards to the KYC itself, okay, if there is an extreme case, okay, exceptions can be made, right? If there's an extreme case. But the bottom line is, as Marty said earlier, no one will be left behind. Okay, no one will be left behind. Where there's a will, there's a way. So something will be able to work out for that individual. Okay, as an example, right? As an example, we know that wallets can transfer to other wallets. Okay, so we know that is possible. We know that people can make a bulk deposit into a wallet and then make payments to multiple wallets, etc. So this is something that we do not need to worry about. It's all going to be taken care of. No one is left behind. So we're all in a good place. All right. Okay, thank you, Michael. Thank you. Tôi nói chị biết thu từ cái thể tao nhà luôn cho chú này à cái biết tu thể tao thay ra thì biết chủ một lúc bệnh sĩ thể tao ra cái ớt à giờ ta lên từ bán thể cho có là tụi tôi này đang chỉ một lúc bệnh sĩ cái cho các thể tao cho có ở căn nhà thu là tao tới dạng cao khác nhưng mà để bối chuyện chủ thể tao tới dạng cao khác. Đó là hạt tụ khỏi cái ta thể nhà thọ tao nhà lúc tao cái tao nhà anh nhiều thể tôi cho nhiều rồi đó. Họ đã chỉ một tới mình cho họ ta biết mua tăng cho ít bộ cho lúc tới chờ cái mua phèn cái thể tao nhà là sự lúc tao thể tao nhà tôi chụp bé cho ít bộ cho lúc tới chờ này. Thì họ đã chỉ tới nhiều chỉ một tới mình tại vì bé cho tao tại bé chờ nhà cái tao lúc tao cứ tao tôi chụp bé nó làm gì à? Tại vì họ tới mình cái ta bé yếu thể tao họ nói là sự mua tới mình họ đây mà tại ta chỉ tao cái lấy lỡ nó là tây ra cũng chỉ một ban tàu ha vì cho họ ta là chỉ một số cái ban là bé họ tới mình tàu ha cho họ ta lấy cái mỏ đi thì giá một số hàng là yếu chỉ bu lên thì bông cho tao là chế trả lên thì nhớ cho tao này sau này đó chỗ này nó lúc quá lệ này bé bao ta bé cho cái nhớ cho hữu cho chủ là chỉ bé một lúc quá lệ nó chỉ bé cho cái một lúc quá lệ nó chỉ bé thứ cái lúc quá lệ sang nhà một thể chủ lúc quá lệ tao là bé sống nhà là chỉ bé một cái nhà chu tận này bé lúcนั้นnhà quá lệ nó một chỗ lúcนั้นnhà tao tới giờ thì giờ ta bé từ bán thể tao nó cho bé lúcนั้นnhà thì từ cái thể tao là bây giờ yên chỉ thể tao tới giờ có khác nó chỉ chỉ thoát车嘞，那来的 ，no worry，抽样应有主到在去办，当超抽样应有主到在去办，那来 OK， 他测主嘞，那么。Okay. Okay, question number 7. Go to Canada. Okay.
Hello, everyone. This is Ka from Canada again. This is my second question. And does Mr. Ash has a plan to provide or having our own ONPASSIVE Visa card or MasterCard? Anyone? Thank you. Nhớ rồi của các bộ nhớ tới thời Canada của nhà ca nhớ tới thời Canada tôi cái của cho nó ra cho nó cái lulu lulu nó lên nó dùng gì chứ biết tu chỉ Mr. A nó bị bồi mua lúa học ha là kiến ba ta nếu chỉ mua credit card là sự Mastercard cho bé sử dụng khoản đây là sử dụng một bank bé là mà thìผมmua là hắn đây. You want me to take that one, Michael? Absolutely. I knew you would. Okay, for Ka, nice to see you. Great question, by the way. Hey, let me give you kudos real quick. You guys run one of the best webinars I've ever seen in my life. Very organized, and I love the fact that you repeat in your languages what we're saying in English. I commend you on that. Thank you very much, because I absolutely love your webinar. Your organization is perfect. So on that question, Ms. Ka, I believe you asked if Ash was going to have a MasterCard or a Visa. Is that what you said? Yes, like let's put it this way. Let's say debit card, debit Visa for ONPASSIVE. Okay, to my knowledge, Ka, there's nothing in the works to my knowledge, and I could be wrong, but I'm pretty sure he doesn't have anything like that. We're not a bank, and he doesn't want to be a bank. He doesn't want to be a financial institution, let's say. He wants to be in passive. So as far as that goes, my answer is going to be no. And whatever he does decide in the future, he'll let us know, but I'm pretty sure the answer is no. Michael, am I good on that one? Because all right, thank you. That was the answer, Ka, but it was a great question. I'm actually glad you asked that question. Thank you. Chris ta của tết không đây thì tất nhiên ổn định đây của cho cái của bao của ta mẹ lú dùng để nó mẹ cho tao dùng kênh đây mẹ cứ một cái chữ phổi dùng ha dùng cái mẹ hạt xài lúa ha còn cái cho cái dùng ha à lấy lấy cái của bao xí nữa Mr. A chỉ tên này chỉ tao mua bao số là chỉ tao mua học hai hạt nếu chỉ có mua Mastercard, Visa card là chỉ debit card, thế hắn là debit, Visa thế hắn là cho lúc chụp cho cả đại lúc tổ chức nó mà nếu cứ chỉ tầm ba ta nhớ có thể dạng cái chỉ ở đây lúc bank thế hắn là cho khán nó nếu chỉ cho khổng cao sĩ thế thì tại sao nó chỉ tao bao nữa cái khai số là bao là họ là sao? Thank you, Chris Johnson. It's good to know. Thank you. You're welcome, Ka. Can I say one more thing? You guys know I do Obless. I have yet to get one project from the Asian world, from my brothers and sisters. So I'm looking for a project, whether I don't care what part of the country in Asia, Laos, but I would love to see something from your hearts that you would like to do for your original country, or just what you're doing now. So you can always get a hold of me through Facebook or email, but I need to see you guys, what you're going to do for Obless. I think you're one of the countries that have not reached out to me yet, and I'm really waiting because I know you got big hearts. So thank you very much. Của thằng kan gì hay của mình bao ta của tu ya tu cái cho cái lưu dùng Obless là thằng tu Obless này cái của cái sáng ở là sẽ cũng mua ít học project cái của cho nhớ chủ tịch thầy Asia là他古上的我准备叫得吃了到那么呀，上我准备要得吃呀，没来得哈早上哈上班了个，老师上个末了老师没啊，他上来都是够老师里多就够个大家别路谈着看到了嘛，个没看都是够了噻。To answer that question, Chris, I think some of us put the name in the Oblast form earlier, and then so. We just not engaged yet, but you know our heart is there, and so we will connect to you, soon, or even yeah. What we're thinking about after it's open, but
we can do that sometime, not long from here after this Zoom. So thank you. Thank you, Yang. I would love to see that. And you guys come up with something. I have a show tomorrow from India, actually. I would love to get you in the next slot because I know you guys got a lot of good to do in your home country. So I appreciate it, Mr. Yang. Thì trong sáng đó cái kia của chị cùng cho tới India hai của sáng của mình mua ít phải nhớ cho hồ hát này cái sáng cho mình luôn sao? Tôi chọn đâu cho Mr. Yang. Count me in, thank you. please. You say something, Tabata? No, I told Chris to count me in. Oh, okay. Yeah, she want to be Princess Diana, so count her in. Come on, Cute. Chris. That's funny. I like it. I want to touch everybody's heart. You know Okay, me. the next question go to Chuka. No Is he here? sound, Chuker. You're muted. Okay. Well, in the last few months or a few months ago, someone mentioned about ONPASSIVE is one of the new wonder of the world. And when I saw this, I am very excited, and I think ONPASSIVE is more than just a wonder of the world, but it may be something better because according to our leader, Mr. Ash, what he said, ONPASSIVE will reshape the world and our planet and our human conditions to some degree. And so ONPASSIVE is not just a great ancient architectures like some of the wonder of the world we have today that exists, and there's nothing. But ONPASSIVE is a scientific technology with AI that will transform the way we live, our lifestyles, our community, our world, our communications for the next couple generations. And then so with the disruptive of ONPASSIVE product, both the digital and the physical products, I believe in a decade from now or less, we have less, we may be living in a world that is a lot different than the world we live today. And we, the founders, are fortunate to be the first group of people to experience this new lifestyle and the technological culture that ushers in when ONPASSIVE is launched into the world. And I hope that you may agree with me in this case. And so I'm so excited and fired up about ONPASSIVE and for your support and your inspirations these last 3 years. So here's my thought and question for you. And so here's the questions. Do you have any knowledge with some of our product, especially our physical product, that will reshape the planet and our life? How many? I think Mr. Ed mentioned about how many physical products, and there are 3 that are completed. And so, are there any more that we should know? Anything that you can share with us that you know, or maybe you can say something more about these products, how they are going to reshape life in our planet. So that's my questions. Anybody could respond. Beautiful word, Suker. Regarding to physical products, at this point, we do not have any details until our CEO, Mr. Mufara, give us more details. But at this point, we have no knowledge of any product. We do know that what Mr. Ash said in the meeting, but at this point, that's all we have. No other further information. Của luôn nu cho biết chút lời ta nói lời cứ tao lại ở bên lúc thì ta luôn mà cứ mấy cho tôi này ta
bây lúc tổ chức passive mà giờ ít lúc cái ý dạng cái trong căn cơ cái đó cho dạng trong cái bây giờ wonders of the world cái giờ ít lúc cái trong căn cơ giờ ý dạng chắc cái trong cái này lúc nó bây lúc này cái cô ta bây giờ bây lúc trong bảo nó thì cái gia sản trong ha trong xã hội tại nó cái này lúc bây lúc này trước sinh nhật biết cho khổng cái chuyện là tê nó là sự chỉ cái nhóm để tê biết tổ to nữa mà cho khổng họ de Mr. Cô ta yêu lòng biết nó là tê ha lòng biết con này nó nên là mà vậy thì sáng bao ta cho khổng nó này mấy bộ bao ta này mua lấy cha ha lúc từ ở ta là ha thì cô thà ta rồi lên Mr. xong mà cái cô biết lúc ta là ha ta sẽ cô chỉ ta bao lên từ mấy lên từ bộ bao gì ha thà cho nó cổ mình chẳng mà thì du lịch quốc tế ta nếu là quốc tế bao ha để cho bao trở lại cái cho lúc cái Mr. Hà Lan đã sẽ chỉ bao chẳng hơn đó là mà sao? Yang, can I add to that, please? Yes, please. You know what? If you really look at it, Ash just talked about things, you know, changing what the world's going to look like. If you look at it right now, Ash Mafar has already changed the outlook where we have every single in the country in the world, over 1 million people of all different cultures, colors, races, genders, all working together as one. Isn't that number one big start to a better world? That's the way I look at it. The things that he has coming, I think is like that Christmas present hid behind the tree, and we'll all be excited to open those things. But right now, I think the big thing for me is looking at faces from all over the world, knowing that we're all on the same path. We're all thinking the same thing, which is good, which is helping family, which is helping country. So I think he's already started changing it. We just haven't recognized it yet. But every time I get on a Zoom and I see people that don't look like me, or they don't have blonde hair, blue eyes, I think that's a great thing, because where else would I have been able to talk to any of you people? And I found out that people all over the world are just like me, are just like you. We all have families. We all care about each other. And it's about time we had a company that is going to show the love, what everyone's got in them, just a lot of love from everyone and what we can do. We are unstoppable just from the love of ONPASSIVE and what it's brought us to. So that's my change I'm seeing now, Mr. Yang. Thank you, Chris. Mr. Yang, ta chỉ nói chơi là biết tôi sống là nó mà thằng tôi cái sống lúc đó tới sống lúc này ta chỉ nói chơi Ash, Mr. Ni cứ tôi sống biết lúc này là cho khá ta biết tôi muốn tàu hay tôi này chỉ hà tới lan tới lúc tới tôi cũng tàu ok tới dạng khẩu rong cứ dạng này cứ khổng cứ Christmas cứ rong chỉ tàu tất nhiên mà mình inu thì bây giờ tàu sẽ cho họ chỉ muốn giải giá là chỉ muốn khai giá là inu thì thế bây giờ tàu dạng khẩu rong hắn đây bây ta sẽ nói bây cô là mong là chỉ bán là chỉ phụ tàu tại bây giờ là mong bán bây chế độ này là chỉ bây lúc tới lúc chào là chỉ tới bán tới bờ đây chẳng là bây công bán xa là mong yếu bán là anh được ha chỉ bán xa là tại bây chỉ là một lòng đó bắt tới nó ha thì ta sẽ nói bây mua tôi kể lu cho cô chú là chỉ kể lu tàu cho cô chú lại cái giờ ta biết một tôi kể lu là tàu cho cô chú là kể lu tôi lại chị bây giờ giờ chỉ bán tàu lòng tàu lúc bắt tới nó là mà chị giờ chỉ tàu ta sẽ nói tôi biết là này ha okay bạn này cho chút là And lastly, there will be a specific product or products that will literally change the world. Okay, there will, okay, not maybe, there will be a product or products that will literally change the world. Kiểu gì ý lưu ta nếu giống một ý dạng khổng là cứ yếu là một gì yếu là một khổng lúc đó ta ta lên nó là sự tây sang ở bây giờ khổng cái gì yếu là khổng lúc đó tại tại khổng lúc đó là một cái là lưu nơi tên nó tốt cái sự nó thì gì mua là thì chỉ là ý dạng sẽ tây sang cái dạng tàu dạng cái gì yếu là một khổng lúc đó nó ta lên. Thank you, Michael. Thank you. Anyone else? No? Okay.
Then the last question go to me. Okay. My name is Sean Yang, and I'm living in Alaska, USA. Well, after I hear all the answer, I shouldn't just stay put. But I have a founder who has problem with the account because it seemed like misplaced or something like that. So I asked Chuka to write to Julie, and this probably go to Julie. Okay. I know that Mr. S said that no one left behind, trust the process, and be patient, all these, but it's been a little bit long and just a little bit concerned about it. So my question is that will my founder's accounts have a chance for recovery? And maybe I'll come back to that, but let me do a translation here. Cái của nó biết cho luôn luôn đến đâu giờ nó tới giờ của chỉ tàn luôn của nó là tàu tới sự cha của là sự cha của nó khả nó tới giờ vậy chú lý cho khai ta của cô chỉ cần xong đó là sự khai khả nó chú lý đó của có một ít từ chữ giờ nếu mua ở bên đường bản xì tới sự mà chỉ lấy blue rồi gà chú tàu là sự chỉ muaเลยnày cái tôi muốn xong đó khai chú lý bao là hay có những mấy nút từ cái của bên tôi account nó nếu cho các mua tàu tới to là sự cho các mua tàu của hậu lực nữa mà vậy. So Julie, let me just explain this to you. This is saying this is Michael know this issue, so I refer this issue to you about this is account that there's a 4 or 5 account that was under Sean. Yet it eventually fell under somebody else in Portugal, and so that have never been clear or resolved. And so I think, will this be eventually resolved, or these accounts were just missed or lost totally? I believe it will eventually resolve. What I also believe is that when we are moving transitions data, things can fall through the cracks, right? So as our CEO said, no one will be left behind. As soon as you have those submitted, and I do understand, I believe that you have submitted to me. Is that right, Suku? Yes, correct. And I yes. responded to you. Correct? Yes, I mean, yes. If you have submitted and you received a response from me, that means it has been submitted. What I would like to find out a little bit more, these are accounts that are not sponsored by the people in the Portugal. So have you received or have you saved any of the invoice or anything? Do you know who is that under? It's been a long time. I don't remember particular. So if you could please resend it over and make sure you show the proof of payment. Make sure you said, okay, this is supposed to be under that certain person. Then I will rematch it up. It's been a long time, I don't remember, but if you send things over and I responded to you, that means it has been submitted. How long does it take? Why does it take long? I wish I could answer that questions. Maybe Marty has the answer to that, but I know that Mr. Ashmufar is focusing on the bigger picture and all of that will eventually get taken care of. Marty, am I correct? Yes, if you gave it to, here's the thing, people send stuff to us and then they ask us a couple of weeks later, did you get it? I can't remember who I got what from, but if we got it, it's been put on a chart and it is in the process of being fixed. Ash has that chart, I know personally. So anything on there that we've said back to you, whoever you are, yes, we got it. And I believe everything will be taken care of. Now, when we are moving along, anytime things are moving along doesn't mean it can't be fixed tomorrow, the next day, or next week. We'll still work on getting everything fixed. But let's let the smoke clear. They have bigger fish to fry right now. But when things
get where they want them to get and they start focusing on some of these items that you're bringing up today, we'll let you know. You'll see things getting, well, you go back and it'll be okay or whatever. So yeah, I know for a fact any of these items that are being brought up is known to the company and they are going to fix it. If down the road we say everything's done and what you said isn't, let us know and we'll push it back through. But either way, we will get it fixed. Suko, I'd like to add more to it when you finish translating, okay? Thank you. Yeah, Julia, that nói chị ya tu sang to rồi nó chị Julie vậy rồi ya ta Julie tu tên đời to ha biết tu tên cho anh Julie chị vậy mất cho lại tới là sử dụng mất sang cho nó tổ xa lại chị ya ta bắt đầu lại nó là bây giờ inu thì bây giờ chụp là có tới mình nó xứแต่是嘛yaกูchính điều hắn để rồi hết chị ya có là sự sau thế mất cho anh sang to cho của mà lấy mất sai ya lấy chàng là sẽ cổ bao nhiêu cho anh đó chỉ ta nói là du lịch của ta mỏ đi nên có bao hành đi chàng thì ví dụ đi chàng thì mỏ đi nha ta tây dạng khi chúng ta lên nó là ta tu mua sao mà là chỉ ít từ qua những chủ lời bây giờ để nó xứ là tây mình nó xứ ta sẽ nói chỉ lúc đó tham chỉ mua hậu lần tao hay lý dạng chính chính cho lại chỉ tây dạng nó chỉ tây ra giờ tỏ các lời cũng cho tỏ các lời chỉ theo qua những lụt lời cho tây mình nó tỏ các nó này cái bé cho sát thật chứ mà sao go ahead Julie. I also would like to take this opportunity to remind everyone, if what you send in and have corrected, please also send us back the email and let us know it has been corrected, because I believe some of, actually there's a few folks right now letting us know that some of the wrinkles that they sent over has been corrected. So it's important, if it has been corrected, please let us know. Ít khó của sang hà cho bé số thằng nó ta ít cho cái mấy cho cái mấy muốn sang tôi cho cũng là cho bé nè bây giờ thấy cho này giờ giảm tiêu là sẽ có tiền thì tốt lời là nó chỉ mấy giờ tao sau email tao khai cho bé bao ta họ nói thì tốt lời tao là hát rồi cái bé thay lại bóc nó sao không bao lần được. Okay, thank you. I have high hope, faith, and trust. All you guys, all the LC, and all those who help me or the Hmong team out, and including Mr. S, that every issue that we have will be solved. And I trust that will be done. And thank you very much. Okay. Thank you for all the LC member who answer all the questions for us, and I hope that they will answer our question as we have in our hearts and our feelings about it. Yeah, so thank you very much. And before I put Shaw coming in, I'll say something and I put him in. Okay. After this, we'll have all the Hmong leader in all over the countries, like all over the world, and we choose kind of like one or two or three, in depend on the country we have founders with. So we choose about 1, 2, 3 leader on each country. On that country, we have as many founders as we have, and then we choose more. But less founder, we choose less. So we have the country that have a leader want to ask question. So before I go to those, and just put Shaw in to see if he have any question or answer or something. Okay, I will ask Matiti Gamo again. I'm not quite sure understand the change of the name. Okay, the access ocean is, that means that the parent of the child have to write a letter to the LC or write a letter to a support to have a permission for the parents to change their name.
của sao nó có cho mỏ đi thì cá mỏ hạt tụi nó ta hạt tụi nó bên này cái bé lòng bên cho tiền mình cho nã cho gì nó bây giờ lòng là sẽ bé tao xong tới một chút support là sẽ cho LC thay cho để thay lòng tao nè. Yeah, what I'm saying is log in, go to the profile of the account you're talking about and change the name. You can change anything you want, but the email. If you have access, you can change it. You change it, and then you push submit, and that's it. Cú thằng thì cú chuyện thằng ta, giờ ta cầm cái tao cho website này thì có một chỗ là học profile này cái cũng có cái link về hai email nhá hả?อย่างcái link chỉ tao thì giờ tụi email ngầu xíu,แต่เสียcầm cái tao một chỗ thì cái link về thì cái thằng cái link về thì làเขาเกี่ยวกับคนนี้ลงชักมันสิที่นี่ยังตาแล้วที่นี่ยังลงตอกมันสินะ I will translate. What I do, yeah, what I do is I try to change like Marty Digamo has said, but sometimes it doesn't work. Okay, you know, okay. Let me help you. Name and I press update, it doesn't change it. That's okay. Okay, I understand. When you go in there to change the name, clear out everything. Take out your name, take out your number, take out everything because you can't change the email anyway. Clear everything and then redo it. Put the name you want and the number you want, and then click submit, and it will work. Okay. You have to clear. Now, I don't know why that is. Yeah, sometimes you have to clear it all out and then redo it, and then it will accept it. Sometimes if you don't, it does nothing, just like you said. So I'm sorry, I didn't realize what your question was originally. Okay, thì trong số cho các hạt cụ tứ một lỗ thang lên đây là hạt cổ lỗ nó là những chữ lỗ này giờ lấy chẳng nè, thì mỗi đi tế hạt okay, giờ lên được có nó thì thằng có một lỗ nữa thì có chủ lỗ thôi giảm tăng cho lên,但是对email có không chỉ lấy là chỉ có chủ muốn được sổ tăng cho nó là mà tiền đầu lỗ chat tăng cho lên thì có mà lên một nào hạt cổ lỗ nó chỉ đi thay lấy lỗ nè, tại tôi ta thảo luận về chỉ cái một số lượng bị tăng cho từ number spong anh tăng cho thì cái mà lên đầu chat tăng cho thì mà lên là ta cổ phóng nó thì tên như họ. Okay, Michael, you want to add to it? As far as I know is that right now the company doesn't allow us to change the name, but what I concern is a family member like a child or children. They doesn't know at the beginning, so they did register the child or children, under the age. And before we have a KYC, the name must be correct, and the person that own the email or own the account, it has to be a major person or responsibility that account. Okay, let me help you. Let me help you, Shu. Let me help you. Okay. Now, don't be too concerned about the name that is there. Okay. You have the old founders account, right? That is one thing, and then you're going to have the wallet. Okay, and you have KYC for the wallet. Okay, it is the wallet that needs the KYC. Okay, so don't be concerned about the name that is there right now. If you can change it, go ahead and change it. That's fine. But let's just say, for whatever reason, let's just say for some reason you're having an issue changing it, it's not changing, it's not being accepted. That's okay. There's a proper name that is there. The name is a legal name, okay? Whether it's a child or not, it's a proper name, right? It's not a fake name, it's a real name, okay? So if there's a real name that's there and you cannot change it for some reason, it's okay, okay? You still will be able to do KYC. That will not prevent you from doing so.
Okay, it is the wallet provider. That's where the KYC comes in. Okay, don't worry about that. It is going to be fine. All right. Thank you very much, Michael. Thank you. Matigamo. Thank you again. Trong số cái cuộc chơi cái OKVC KYC này giờ chỉ một lúc bây giờ chủ tụ tốt này lâu là chỉ cái nào cái gì nàyอยู่อบตแต่ฮะmấy của thế sao cho lúc bây là giờ nhà lúc bây là但是nó cho tao lấy chăng là lóng tao là gì lóng tao chưa chăng lóng chưa tao là xong một chơi cho khá thuộc về KYC này à thằng đây chỉ lúc bây ta chỉ cái chủ động đầu nó khó tra chỗ chỉ chủ yếu khó đây nè thứ là gì tham gia SHARE là chủ khó KYC lúc bây thứ là gì chỉ một chẳng lẽ là họ lúc bây cái ta nó nhớ chỗ đây là đây là thật chủ còn đâu mà cũng khó kỹ tao mà đây là sai tao ta chỗ khó KYC mà bây chủ lúc bây cái thể nhà một cái chỉ khó chơi cái thể nhà thì nhiều ít lúc tổ chức trở lo lên là nè chỉ có một bên nhớ chỗ lúc tổ chức cái thể nhà tàu nhà chủ nhà nó do là gì chúng một tay mình họ biết lúc bên nhớ chỗ hữu ở phong rồi là anh phải xem là này trở rồi là gì chỗ chẳng sao. Okay, so let me just add more to that, okay, for clarity. Okay, so let's suppose I have my child's name in the back office, okay, and my child is 15 years old. Okay, now I try to change it and it's not changing. I don't need to panic about that. Okay, here's why. Okay, it's my child's real name that is there. You understand? So let's say I come to the point where I have to do KYC and it's not allowing me, you know, the company says, well, no, it's a minor, so you can't do, right? You will be allowed to make that change at that point. Why? Because it's a proper name that is there. It's a legal name. It's not a make-believe name. The company's not going to question you, well, why do you want to change this name to some other name now? Because you can prove that this is the name of my child, and so therefore, this is why I need to make the change. Now, if I have some fake name there, so let's say, you know, my name is Marty DeGarmo, and I decide to put in Chris Johnson as an example, right? So it's not my name, it's a different name that's there, and I don't change it, right? Or I put some nickname, you know, or abbreviated name, it's not my proper name, okay? That is where you're going to have issue trying to change it later on down the road, okay? Because the company's gonna say, well, why do you have Marta DeGarmo there, but now you're saying that your name is Chris Johnson? That's a big change, you understand? Okay, that's where the problem is going to be. But if my name is, you know, John DeGarmo, and I put Johnny, and on my legal document, it doesn't say Johnny, it says John, right? That won't be an issue. The company can understand that. That makes sense for you to make that change, okay? I hope everyone is following that, okay? That's what will be allowed down the road. But what will not be allowed is to have, you know, a name in there and it's a complete change. Like there's nothing that coordinates the two, okay? So that's why I'm saying to Shu and to everyone else, okay, if it's your child's name that's there, okay, and if for some reason you can't change it, I'm saying if for some reason you cannot change it, don't worry, don't worry about it, okay? It's going to be fine. We will be able to make the adjustments down the road. All right? Cho các học viên luôn dễ nó ha của mình rồi. Nếu bây giờ ta cũng mới từ mỹ nhiều nó mà cái nếu mua cầu chữ lúc xong là họ chỉ chính chấp lại chỗ lúc bé này nhưng giờ ít tôi này lúc bé nhưng giờ có từ mỹ nhiều lúc bé là lúc chúng ta tạm sử nó là chữ chả nữa. Tại sử lúc bé này chỉ lúc bé chính lúc bé ta cái nhưng giờ này cứ có từ mỹ nhiều môn đó không chỉ cha là chỉ những chữ chẳng là tôi thọ cứ OKYC hắn đó nó chỉ thằng đó chỉ có lòng giờ chỉ lấy nó chỉ có chúng một phát thôi ta từ mỹ nhiều nói gì giờ từ mỹ nhiều lúc bây giờ ta người chỉ lúc bây giờ cứ làm cho chú xin à thì giờ cái môn tới một phát thôi ta ta nói gì giờ cái từ mỹ nhiều nó chỉ
cái gì chủ lỗ tàu nó chủ có sẽ hiện chủ tàu nó nhiều thì cái quý chủ cho chạy lỗ chủ có nó sẽ này là sự tao mới chọn về cái mua về tao nickname cái luôn về cái mấy nhiều hỗ trợ cho thế mà luôn về này ít chỉ tốt hay chỉ bao ta cái hồ lệ họ cái lên Johnny ha John thế này à bây giờ cái cho chú ta用Johnny lấy nó chỉ luyện nó có một lần đấy cái nhiều nhiều lỗ trên John nó chỉ luôn về nó sẽ luôn về nó tá nó là bố yên càng lỗ hát nó nè tất nhiên mình chú ý luôn về cái giải phóng là gì bây giờ họ nó xài cái tên mình nè khai chú cái bao hả sao. And I'll give you one more piece, and this is the last piece you're getting, okay? The KYC is needed when you want to withdraw money from the account, okay? So for example, let's suppose I have 3 accounts, okay? It doesn't necessarily mean that I need to do KYC for each of those 3 accounts because I can transfer from one wallet to the other wallet. That's all internal. It's within, okay? But when I want to withdraw money to my bank account now, I need to do KYC because that's how I'm able to set up the bank account. You understand? Right? So that's also plays a role. Again, this is why I'm saying, don't be concerned about it. If for some reason you can't make the change, you're going to be fine. All right? KYC nó mà nó giờ thằng cái có chủ ấy cái thằng chú tàu nhá nó là mày à lúc tổ tham cứ tàu nhá nó cho có lấy cái thằng chú tàu nhá tàu nhu nó nè thì cái thằng tàu KYC nó giờ ta bí tàu ta có một biết trung ban xin nó mày à giờ hắn ta auto chú mua nó là chú mua ít chú mua xí chế mà lấy một auto nó cho một chú cho tàu cho chả nhá của làm một cho tàu có lẽ là cái lúc từ cái mua KYC mua lúc thằng nào luôn bên chủ chỗ này à chỉ có mà lấy chú đó là cú tàu là mà lấy cú tàu này cái biết sao nhiều sao cho họ ta lấy cú học một tăng à có ông tàu lấy chỗ lúc thằng nào khăn luôn bên là chỗ giờ thứ gì chứ giờ họ ta luôn bên nhá họ ông phải gì chỉ chốt thứ rồi chỉ một tay mình nó sao. Thank you a lot, Michael. Okay, anyone else? No? Okay, go to Tabitha. I do have 2 questions, but I'm going to make it short and make it into one question. This is about the payment failed too. I know that when there's a payment fail, that when we send in the information in, we have to send in the transaction ID. And what if they don't have the transaction ID? What would happen? Can it still be resolved? And that's the first part of the question. The second part is, what if your email cannot be recovered, through Gmail or Yahoo or other email companies? What if your email cannot be cannot be recovered? Will ONPASSIVE give it an exception to do email change? If that's the only reason that can fix it? Của nhiều là của một con nô test của một hạt ô của tốt luôn họ ý giờ hắn ta cái họ payment fail biết thể nhà mà cái tu thể nhà là tại sao mà tu thể nhà là cái biết chỉ một lần đó ID cái từ lúc thằng nào thành cho một ô bảo thơ nè cái biết chỉ một lần này họ yêu lấy chẳng mà họ thì giờ họ cái từ ta cái họ biết từ email này biết mà họ lúc tổ chức email là bố chỉ tao cho biết là bố chỉ cảm khu cho biết là biết hết chỉ tao lên này yêu lấy chẳng ha nó sao. Hey, I'll take that for a couple seconds there. Anybody else can back me up. For the payment fail plan, I don't see that much that I've seen, but when it happens, I tell the people, don't try to pay again, call their bank, clear it through their banks. Most of the time they took the money, you just don't see it. So only try to pay once. If you go to your bank, sometimes the bank has like a lockout
where it won't let you do things. A lot of it is your responsibility. And the other question is, Ash knows that there are certain situations where emails have to be changed, where someone lost a phone. My best advice I can tell you guys right now is please make sure that you write all your emails and passwords down. For that reason, if you do, like we all carry phones, we all lose them. Myself, I've lost a few, or I broke a few and I can't get in it. Okay. But Ash does understand there is going to be reasons why we have to do email changes. Right now, we just have to be patient. Let him, like Marty said, right now he's building humongous buildings and he's pretty busy. But to let you know, I do believe when he says no one's going to be left behind, but please be responsible and do write your when you sign someone up or in the future resellers, make sure they write their passwords down. Look at it. See this? I call it my $1 trillion book. I paid $5 for it at CVS. All my information, I'm giving the whole world my secret here, is in here. All my accounts. If I lose anything, my daughter knows exactly where it's at. Okay, it's very important. But yes, going back to it, Ash Mafar knows there are situations where emails have to be changed. Anyone else wants to back me on that? Please go right ahead. If you need Chris Johnson's address and you know how the book look like, just let me know. We're having fun here, right? So I just wanted to add more to what Chris said. When it said fail, please don't pay one more time, which he's already said. Give it a few hours. And if it doesn't see that it showed in your bank, call the person that you signed up with and say, did you see me in your back office, right? It happened to one of my founder and I worked with him. So when I saw it's in my bank and it hasn't showed up in his bank yet, however, it came through somehow, but then he got an alert from his bank saying there is a transaction made, you made 2 transactions. And then I told him, I said, don't cancel it, just call the bank and let it go through. Right? And especially there's a lot of people are currently buying pending founders positions. The same thing, if you're buying 2, 3, or 5, or 10, or 100 pending positions, you got to communicate with your bank because there might be a limited of how many transactions you can do it in one day. So communicate with the bank, let them know that there will be transaction made for ONPASSIVE so that they can let it go through. Okay. Another thing that I want to remind everyone, emails are important. Access to your emails are important. I've noticed there are many of us here recently making 5, 10, 20 emails for new pending positions. Once you made those emails, do make sure that you have your phone number that is verifiable, and make sure you need to set up email where you can recover your email if you haven't done so. As we all know, what happened when email, you cannot get access to email, you cannot get access to the back office. So remind everyone, if you currently opening emails, make sure you got those secure, okay? And make sure you give the exactly how it's spelled to the person that transferring positions to you. That's all. I think that's answer the questions, add to what Chris is saying. Okay. ถ้าปัตตาหาอ้ออย่างที่เจตาจะอีเมลคือเป็นแค่จุไลเลยเลยผู้จัดการของจุเป็นเองอยู่อะไรจังขออ้อเจก็คือแต่คือเป็นเถียงป้องเลยคือเป็นอยู่อะไรจังเป็นเปิดสามต่อเป็นตัวเป็นจุดตัว ID transaction ID ฮะในอยู่อะไรจังเจรู้เตเจแต่จะเป็นจะอีเมลนะเจYeah, Mr. Ai chụp bao ha này bao tại vì tại thảo biết bông biết lúc số tông là tại vì khu chụp tao là chỉ biết chỉ là bỏ từ email đó là tới hắn đây thì họ nói chỉ tới ra dùng cái cái mỏ đi ha giờ giờ tỏ cá này mà lấy khu chụp béแต่xem mà khó cái nhà thể nhà này chỉ lấy thể nhà fail tới xem mà hát thể là nó chỉ
dùng giống thắt chặt thì giặt yếu chủ tao to yếu chủ tao một chỗ lúc thằng nào khăn luôn bên sẽ cho nhà của tao một chú giờ tao chỉ tao chú là sẽ tây an nhớ cho tao là chủ tao thể sư giờ lát cho là biết chủ tao to miếng chữ giờ tao thể cái một chú lái rồi chủ tao lên đó biết chủ tao học chú biết lúc thằng nào khăn hay ta biết yếu thể nhà lên nói cái cổ lúc thằng nào khăn bao ổn định giờ thằng này bắt đầu lên cho trai là sẽ bắt đầu cho chú kế chú biết thể mong nữa nè thì chú chọn mình cho có email ha chú liệt ta cho có email nó tao nữa nè thì thằng mình là một chỗ cho pending ban xì nó trả thì mấy có email nó tao hay mấy thể này à thì chú chọn tại giờ lúc bên chú cũng mấy thể nó tao thường ban xì ok thì mấy chỗ khác chỗ lúc mà lúc thằng nào khác ta mấy có thể nó tao nó thì bắt đầu lại cho cái cho mấy ha cái thọ mà tới lúc thằng nào khác ta inu nó chỗ chú có thể nhà lên nó sẽ này thì chỗ hai chỗ lúc thằng nào khác ta lấy đây Chris khai lên nó ta muốn phong tới cho lúc biết sai nè này chú này phong tới mi nó này ta phong tới nó mà giờ thuê liền nhà xứ nó nè nhà xứ mà cái chủ soi cái chọn email chọn về cái chỉnh cho cái phong tới nó tạm cho ít nó thì chúng nó cũng là cái làm đây là cái mấy nhiều phong hiện trả thì cũng sai của phong tới nó sẽ chỉ chọn tới cho cái những cái cho của website của năng nhà của tiêu tiền nó nhớ tăng cho họ nè thì biết số tiền chúng nó dưới phong tới lên nó cho nó sâu cho email cho password cho nó chỉnh chính nhá chủ tham cho này biết sao lại chụp bốc nữa nè chỉ như phong tới mình sẽ chỉ kỳ lên đó xí mà muốn về hết nó cũng biết sau biết cho đón đợi chỉnh chính cho họ đời nó sao. Speaker, I just want to commend you on the fantastic job that you're doing in translating. I've been listening very, very keenly, and you have not made a mistake as yet, right? So good job. Mấy quả ta dùng lại cái ô tô dùng kinh gạo lại chạy luôn cho họ cũng như nông tốt rồi dùng lại cái gì chỉ tới họ dùng kế từ nữa nè. Thank you, Michael. You're correct, Michael. Okay, anyone else? Yeah. Go ahead, Julie. There's a private message on Messenger. Oh, okay. Okay, Tabata, you want me to continue or you continue? Okay, so we're moving to the next step. We will have our leaders, our Hmong leaders from around the globe, where we have our Hmong people as founders. So these Hmong leaders are selected to say a couple words, and if they have a question, they might want to ask you a question, relate to their country or their teams. So I would like to ask Thailand, Eric Yang from Thailand, if you can open your camera and your are you muted? Okay, can you? Okay. Bây giờจะthấy cho nhớ trong tàu lúc thích chờ hai cái của sáng củaจะthấy cho nơi lùi hai biết lùi haiอย่างพวกมันดูlàพวกnó từ suốt tháng này cho từ cái nhất tới tháng Eric Yang. Okay. Hey, good morning from Thailand to everyone and all the LC leaders and all the Hmong teams or all the ONPASSIVE team here. I am from Thailand. My name is Eric Yang. I am Chiang Mai from Chiang Mai, Thailand. Thank you very much for giving me the time to speak a few words with you guys, and thank you for all the you to join us today. My question is, I'm just a little bit worried about for those people, our founders that are kind of like have not much access to the internet or the banking system, like Tabata was saying earlier. I just want to know, do you guys know what is the time frame when ONPASSIVE is launched to the world? How much time do we have to pay our second payment? And that's my question. Thank you. Yeah, của Eric của nó thấy tế nhau Chiang Mai to, cái của trong sáng chỉ mình thật sự mua được sợi của ha, cái của mỗi nhiều luôn nông sản của lại phụ担thả bảo tại thả mình trở lại, của thay từ cho cái bố chúng mua thằng nào khăn lô, bố nhát lấy là chúng mua internet lô, nó đây cái dùng gì cả tao,
我到现在没不包的，不没事很用的来讲了是的，路上用的来讲给特别了，你看天天是挺好这样的，没什么。I'll take that one. To be honest, we don't know. That's the only way that I can put that. We're waiting for Ash to give us the news. It was a good try, though. If I'm listening to that question, right? You're asking when is there a time when we're going to launch? When are we going to pay our subscription fee? To be honest, we don't know. We're waiting for Ash to put the puzzle completely together. And as soon as he finds out, we will all know together. I can promise you that. If anyone wants to help out with that answer, Michael, I know you got something to say. Go ahead. Yeah, I'll chime in. I believe what Eric is asking is how much time, once we know that we can go activate our account, how much time will people be given because maybe they don't have their bank, sorted or, access to making payment, etc. So the answer to that is you actually have 1 year as a founder. Once we've launched, opened the doors to the public, right? All of us, we have 1 year as a founding member, okay? So if you want to take your sweet time and make your payment, that's entirely up to you. But obviously, in your best interest is to make that payment as soon as possible, okay? So, but, there is no limit to say you have to pay it in a week, you have to pay it in 2 weeks, you have to pay it in a month, okay? But the sooner you're able to make your payment in order to activate your account, that's when your business is a go. That's when your business is able to set up. If you don't activate your account, then you don't have a business, simply because you need to have a domain name, you need to have traffic, and so on and so forth, okay? And that's part of your product package. Hey, Chris, lỡ lại nửa sẽ chạy nửa chụp bao nó cho cả tầm Mister Puchto Hà Minh lấy chàng cho nửa là cho số là hết thì nửa chụp bao chỉ tao khăn nó Michael William nửa cô té ta giờ lỡ lại cái giờ ít tụt chỉ này thì có một illusion cái nhóm ở tụt chỉ tao cái illusion là cái chỉ thể nha chỉ có chỉ tao chỉ là chỉ có họ cứ luôn chỉ cái tăng nữa họ nó mà chia đi ha là số ha vì cho khác cái gì ít chỉ nó illusion là thật lúc đó sang khe là chỉ có một cọc lúc gì nhau này thì Michael tại có thể đầu tư là tao đấy đời cọc lúc gì nữa này cho họ cái gì ít chỉ là nèแต่是好像差不多的头开的跟主体主上是也有问题个问题我到了一类个问题了到了是头有个也都有担心个问题了到但是嘛好像差不多也跟主体跟主上是就好的也个知道体了的路上路知道我好里就个呢也跟主体的路上路主我好里就个也才到的下ที่的了嘛也跟主体的路上路我好里就个sai也个hồi ta có thể li là lúc nào nó chỉ nó học được chút có thì chỉ li là chút có nó sẽ là cà phê bao họ nó sẽ Okay. The next one will be Laos. Okay, Laos we had 3 leaders in there. So the first one is MC Law. MC take a look, Mike. MC is not here. MC, did he drop? He's not in the Zoom. I checked. Okay, maybe he. Yeah, I know that he dropped and came back 2 times, so we'll see if he pop in later. But we can move on to the next one. The next one, the next leader is Kaku He. Is she here? Yeah, she's here. Nhớ xong ạ. Của giờ chỉ tới 2 lô của giờ chỉ tới 2 lô 2 năng lý lô, tức là của 2 lô món là của trên thế giới sẽ thì cái màจะthấy cho nhớ họ nó nè nhớ cho và bao lô thế giờ xa của cho lô thế giờ hay cho thấy cho nó còn lại cái sẽ thế
nhớ rằng trào cho lên số từ thế nhớ rằng trào cái ý sống thay cho và tua tạo học bộ tua thế cú lúc bé hồ cá cú hơn cú nhớ trào để chờ lòng để chờ lòng cú trong xía và trào và cú cô giờ ít từ cho nhớ trà hảo ít bắp hơi nhớ trà hảo bé để chờ lòng là thế cú cô trong xía và trào và cú giấy từ mua phèn tao lò báo cho lúc được sáng nó và chào chú sinh chấp lời giờ nếu giờ tụ chỉ lúc được sáng nó của xã địa cũng có mô hình lý thuyết nè bé cho và nhớ trao sáng tới chờ lâu nó là bé số lên số tư cô dòng sẽ hình và chào cho thấy cho khi và chào cho tụi chữ và chỉ lúc được sáng nó bé sẽ đợi theo lý tàu là nhớ của nó mà dòng sẽ hình hai tia mà ít nó từ bé lúc này vừa lòng một trời ly và lúc học kia thì tự động bắt trên là để trong xếp ở trong ít trồng thay cho là chỉ ra từ chữ ít hơn gì thế cô ý là đi cô xã hay tia chuẩn đáo giả và bé chỗ mong nhớ trong sẽ thấy chờ lâu nó bé hai trình tự giỏi nhẹ để do hay tia bé mua tụ bằng xì lợi xứ mấy cho chỉ bảo có số tông lý thia nhớ trâu tao xía vậy bé cô thay nó thay giàu trả cho nô tư và lúc tuổi khác khi bé học và chỉ tao nha lò cho họ bé tung bằng xí giờ lên nó họ lúc tuổi khác cú nó tao giả lù té và cho thấy cho tứ tao té là hay tiệt có thất sai nó chỉ giờ lên đấy cú dạy học và dùng xía hình lý thia dạ và xía lo tao và của ta dạ tu bên châu tâm tha tứ tao tế là hay tiệt tứ tao hay cho luôn nu nó chỉ dùng li cho thấy cho cô tế tao do hậu liệt họ và bé xả lại phía ấy dùng xía hành li à ấy我教人到找và tu chỉ lúc tuổi餐那天我教人到找一种对叫và那我先都得叫bé温度dùng là sao nữa ấy我教到 My name is Kaku He. I live in Laos. I'm so blessed to be a leader of a group from Laos. Thank you for our leaders who are here, and thank you for Mr. Ash with a loving heart. All of us from Laos want to say thank you to our leaders and to our leader, CEO, Mr. Ash. With our passive, we trust that one day our life will be changed. Thank you for all the effort you leaders made this possible so that we can be a part of the ONPASSIVE. In our country, as you know, it's poor countries, and many of them do not have access to the internet or to their phones so that they could be able to use it easily. But you already answered many of our questions for us not to worry. And the question that Tabata asked earlier, and those have answered our questions. So we are blessed to have you here and answer our questions, and we are blessed to be in ONPASSIVE. So just want to say thank you to our leaders and to Mr. Ash for this company that we are able to be part of it. So thank you so much. OK, tụi toàn tên nói ra chụp giống bỏ to hay bây giờ. Ta cũng cho nên lừa tên mình tờ là cho nên bao lừa nó xin của nhau. Nếu tôi mà nếu nhớ hồi nữa trong bỏ con nào lú thi ó nè, giờ con nhớ hồi nữa nó chỉ con nào lú thi ý căng thi ý nè, ok, có chạy lú thi ý ở căng thi ý nè. Khách họ trong đó có cái trong bỏ có nhớ hồ nó có cái của khách cho có là con là căng thi ý nữa. Bukan Julia, căng thi o đó, bây giờ căng thi là căng thi o mà, căng thi o đó nữa, bukan Julia, căng thi o. Ok, tên là căng thi o nữa, ok.
we are waiting for You must be phone having call trouble to come in. So opening. em Trong bỏ có bộ nó này chỉ có nà cán cờ khét chạy nè. biết một chỗ lưỡi cười tốt là những lưỡi to cho We mà lắm. can, yeah. Oklahoma. Okay, so I would like to before I call on the Vietnamese leaders, I would like to have Julie say a couple words in Vietnamese. Julie, I know that you have a webinar in Vietnamese on Saturday, so maybe you can invite them to your webinar on Saturday. And also just to say a couple words to them so that they hear from you. They hear from you because they know that there are a lot of Vietnamese join ONPASSIVE, but they don't know anyone too. So they have high hope and that you're gonna say a couple words to lighten them up a little bit, to fire them up a little bit about the stabilized the how they need to care for their emails, how they need to learn the next step and not just think, but they need to do take some action and just come and be part of it. And the more you are closer to the leaders, the more you understand more and you feel more, you have more hope. So people, sometimes we have some founders who are very scared, so we want you to say a couple words to, strengthen them too. Absolutely, Tabitha. Thank you so much for giving them the opportunity to hear from a lot of us here, and especially from me, who has been working very closely with the Vietnamese community in a year, almost 2 years now. And there is a team of Vietnamese leaders in Vietnam working very closely with myself and another founder that is in Florida. So if anyone's that need help, you could always send me the information and I'll connect with you with the people in Vietnam. What we have been working in a year and a half is more of strengthening and enlightening them in terms of the mindset, in terms of the values that ONPASSIVE is offering. We don't work on, like products or anything like that. So that's something that if you like to communicate, and I will communicate with the founders here as well. Julie xin kính chào tất cả các anh chị em ở đây. Cảm ơn quý vị đã vào trong cái cuộc họp ngày hôm nay. Cái cuộc họp ngày hôm nay thì thật sự mà nói là một cái cuộc họp mà Julie thấy rất là hãnh diện, là một người Việt Nam ở vào đây với tất cả các anh chị em. Quý vị biết rằng trong vòng 1 năm rưỡi vừa rồi, Julie và một nhóm anh chị em ở bên Việt Nam có một cuộc họp ở thứ bảy giờ của Mỹ, nhưng mà tối Chủ nhật, tối thứ bảy ở bên Việt Nam lúc 8 giờ tối. Và hiện tại bây giờ nếu mà quý vị theo dõi Julie ở trên Facebook thì thứ bảy Julie cũng có một cái buổi nói chuyện live ở trên đó cho quý vị để quý vị có thể theo dõi thêm nữa. Hiện tại bây giờ ở bên Việt Nam có một nhóm anh chị em trẻ đang làm việc chung với nhau, đang ủng hộ với nhau để mà làm việc. Nếu mà quý vị có Zalo, quý vị có thể vào trong cái nhóm đó để nghe được những cái information, những cái tin tức mà tụi này làm việc chung với lại các anh chị em ở bên Việt Nam. Quý vị biết rằng hiện tại bây giờ
chúng ta đang ở một nơi rất là quan trọng. Quý vị nên vào trong cái văn phòng của quý vị hàng ngày. Nếu mà quý vị có những vấn đề hoặc những sự mà không có tự mình lo lắng được thì nên liên lạc với Julie, hoặc Julie sẽ cho quý vị một cái giấy tờ, một cái link của Zalo để liên lạc với tất cả các anh chị em ở bên Việt Nam, ở Sài Gòn, ở Hà Nội cũng có một số anh chị em, ở bất cứ nơi nào cũng vậy. Cho nên là anh chị em nên ráng vào trong cái văn phòng của mình mỗi tối thứ Bảy, mỗi sáng thứ Bảy để quý vị thấy cái link. Và bắt đầu từ bây giờ Julie sẽ bỏ cái link của tiếng Việt vào trong đó. Trong cái văn phòng ở trên của mình hiện tại bây giờ cũng có những cái video mà Julie nói chuyện bằng tiếng Việt. Nếu mà các anh chị em vào trong cái update của mình thì quý vị có thể thấy cái video đó có hình ảnh của anh chị em Việt Nam. Thì ở trên đó tụi này có nói chuyện về video cho quý vị, có thể quý vị theo dõi. Nếu mà quý vị có cái câu hỏi gì thì làm ơn vào trong cái cuộc họp của người Việt Nam sáng thứ Bảy. Ở bên Việt Nam là tối thứ Bảy lúc 8 giờ. Julie không có nhớ cái giờ ở đây cho nên quý vị xin theo dõi ở trong đó. Có thêm chi tiết gì thì quý vị có thể trở lại với cái người leader của mình, hãy gắn bó với họ, làm việc chung với họ thì họ sẽ giúp quý vị nha. Quý vị không có bị cô đơn đâu, cứ nên vào xong rồi nói chuyện với tụi này thứ Bảy nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thank you Suker and Tabitha for taking care of the Vietnamese people that you are doing, and it's such an honor for us to be here and address some of these some of these wrinkles, and I would be very happy to help the Vietnamese community. We do have the meeting on Saturday, and I will be posting from now on so that they can join us as well. Thank you, Julie. Okay, so mấy cháu cười tốt trong nỗi cháu cười nhớ trong lúc đấy cháu nhá lăng nữa. Mấy hà lưu mấy tao lưu nhá lăng chị mấy đứa bao Julie cháu lưu là ha. Okay, so giờ ta bé hà lưu mong mấy tao nữa chị Julie ha, mấy giờ chủ tao ha nữa. Okay, so thank you so much, Julie. May I say something? Oh yes. One of the Vietnamese leader has posted the group that they can join and they supporting. Let me say that in Vietnamese. Sơn, em có thể làm ơn em post cái Zalo đó lại được không? So basically what it is, I just wanted to be very transparent, is that we do have a group of leaders in Vietnam truly working very closely with us to support the Vietnamese in Vietnam. And they have a Zalo group that the Vietnamese founders here can join so that they can support anything that goes through there. They have exactly the details of how to handle certain things. They will be helping you there. So it's in right now. Anh Sơn hiện tại bây giờ đang bỏ cái link của cái nhóm Zalo. Nếu mà các anh chị em Việt Nam nào mà muốn giúp đỡ về tiếng Việt hoặc có những cái vấn đề cứ liên lạc với anh Sơn ở bên đó thì anh Sơn sẽ giúp, hoặc là quý vị trên Facebook có thể gửi message cho Julie cũng được thì Julie có thể giúp quý vị. Thank you Tabitha. I'm sorry I cut in. Thank you. That's very informative. Okay, so chương trọng nữa, okay, Julie đi post ở bên một cổng này hay ta mấy họ chỉ bảo luôn mong là mấy họ một cổng cho lưu nhã lăng nữa. Okay, the next part is next country is Vietnam. Okay, so we will have our Vietnamese Hmong leaders who will be saying a couple words, and then if they have a question, they can ask their question as well. Bé cho cứ nhớ cho tới cho nhắn lăng nè. Nó chị nó cho cứ bé vô sáng cô lu hà lu nó chị cú mua ở bên tu hát tới mà tới rằng chị bé họ ý nhủ một lấy cho là chị tích nó cả khi you see sẽ sư phụ bạn sau bộ nhớ cho hú dùng nó khi you bring him in. Yeah, let me check. Okay. No bé George có nhớ từ okay George
is from Vietnam. He's one of our leaders in Vietnam. So he would like to say a couple words. And then if he has a question, he can raise his question as well. Okay, Jojo có hạ bé lulu tăng kia có mua lulu nó là có nụ bé lulu là tao đó, okay? Okay, he's in here. chào cho bé chả thấy cho linh sợ từ ha chào cho chả thấy cho cái tổ sáng cái yếu tố một số quạt lại lưu sẽ hay muốn năng cái cho tôi cộng cho bé của dàn rô rồng lao của nhau cho nhau là có tê nhau cho nhau là có tê nhau cho sáng lại chào rồi sẽ cần gọi tuần sẽ cho bé cho quạt lại cho chuyện cho thấy cho ok nhau cho mà nó để cô chúng sẽ có cái cụ tạo lộ ấy từ chữ nhớ chỗ nó và mình sẽ cho có thể cho chữ cho ít có cái cụ sáng nông nên mình cụ sáng nông hết tí chỉ nhớ là nó một chỗ tí này cứ cho lâu chống hành một cái cụ sáng hành được cho lưu tốt sáng thì nên đã thầu cái lưu tốt sáng cái ấy một và khi vậy xí lại một cái bị chơi cái cho lâu mà cho biết cho lại hay là dùng gì cho lâu để nó sáng tạo mình cho khả năng mọi ý luôn mình là sao chắc. Okay, thank you all our leaders and also our leaders who are from ONPASSIVE or closer to ONPASSIVE to our leaders, our LC council leaders. My name is Georgiong Lau. I from Vietnam in the province of LIKE. I'm so glad to be able to join ONPASSIVE as members, and thank you all. My question regard with our members or founders who are senior. They do not have skills in the internet very well. So how many level? I want to know how many level when we do the KYC to be able to access to the account. So how many level? Just wonder how that they need to do. I think the process of getting, yeah. Yeah, I don't understand the question, Shuker. How many levels they have to do? I don't understand. Cái the picture cái nó giờ cho tao tại lý cha nó giờ cái gì cho cái hạt tôi sẽ giờ lý cha. Yeah, cứ sáng nữa ta thọ cứ giờ lu năng như là uvali lu này thì thọ cứ bị một khi vậy xí nữa thì mình mua picture cái cho họ cứ cho lâu hai page cho lại này mình thay luôn trên mùa này vậy thì mình mua lại cái picture cái nó bị sang có khả của mình rồi. Yes, when we do the KYC and to activate our wallet, I think it's how many steps. For example, like we have to take pictures and we have to put name and there how many steps before we complete the KYC. Okay. Yeah. So we don't have that information at this time. Okay. Usually when we do KYC, it's a government ID, like a picture ID. Okay, and then some sort of utility ID in order to verify address. So it's usually two things that is needed. Okay, but when we get there, we'll know exactly what it is, and then we'll be able to, do accordingly. Okay. Cái cô chỉ tao bảo theo lý cha hát là còn nó cho cô ta chỉ tao thực cái họ tức là ý họ thì bên bảo ta nọ chữ này cho đón đợi cái nọ chữ cái bên mua này thì lấy cái bên ta tới chí minh là sự ID thì hắn là thì bây giờ những chúng một lần tới là ha bây giờ chúng một lượt lần tới cô bỏ thay tao tại này những do bên ta hát nhớ tới cho mình cả nó chỉ theo post sản tao có từ cái tàu theo nhóm hay là sự cái lần tới thì theo nhóm ở một con luôn bị nhau chủ hát rồi này tới cho mình cả thì ta sẽ lấy chúng ta báo nữa mà khai số báo là sao. Chào Okay, thank you. The next person is Bo Tho. Bo Tho is also from Vietnam. He's one of our leaders. Bo Tho có mấy chị có hạ tàng cái mua lúa láng chị nó có mà lên luôn. Yeah, 我叫个
từ xưa chỉ cả ha là xưa khi chỉ cả ha nhưng mà tôi sẽ thích cho bây giờ việc cả nên tôi cùng nó ok tôi cũng một giờ chỉ chuan đàn đầu thì được cùng ha nó sắc thì món nó là khi họ mua cuối từ cho là một hạt với lulu cho nó giờ tới mình từ nông tiền môn đầu đó chỉ mà chủ yếu lụ ilu trao từ cái tuổi khác xí có cái cuối hắn nó mà ô trao cho cái từ chỉ tuổi tháng từ này tàu chỉ lu tuổi tháng nó đưa một số pe mà giờ tôi nên là tê kiểu yếu sĩ ít nó toàn đây cú cho tôi khó cái cho mua ít chân tại mông nhớ cái hồ nó giờ ít gì cú sĩ ít tên này lúc tôi tạm nó mà cú chỉ bỏ ít chân tại mông nhớ cái hồ ít lúc ít tên này mà giờ ít lúc vì sai từ cái bây giờ sĩ đó ấy có yếu một chó chán tại mông ấy có yếu cổ họ nói dần tại mông thì cú phụ hát cú sáng hoặc cú lúc sáng ta tôi người ta áp nó như vậy tôi nên thì lưu trữ cho mông tôi họ ta lưu hành nên mà nhớ thông căn đồ chế cũng mua trong lịch thì bây giờ cũng một trận cho cái hành mông rồi nó chỉ cái hành mông mà nhớ thông chỉ thông phụ tế thời nó là những cái thông họ thuộc phải trở lại áp cái hành mông vậy hành mông thì không thể cái cần đau là chỉ dùng chỉ dùng một cái sẽ kinh chế đây nhiều khối giờ số đông đau ha đau số đông đau như được tế thời rồi thì nhau nữa thì đau đi còng tôi xong luôn sang gì lúc xong luôn mất để tôi này thale bây giờ muốn thale sai số đông cũng phụ thuộc cái cố gắng một số hố mà cũng một sai mà nếu muốn đợi mong thì có lòng dần có cho tao nữa nè giờ ni sai cho đợi mong mình ít bộ phận qua là phụ tao ta cũng chỉ cần sát hàng đó thì cũng một lòng đợi mong thì cái này tôi lười tôi cứ chỉ phong đợi nhá là thì tôi mới sắp phong đợi mong chứ cái này là phong chủ ha sai tao còn để mình là ni lulu cho hàng chặt thì cũng cho đó họ cứ ni lú cái mong để thời ra thì cũng phủ ni cho đợi mong nhớ cho hồ ni lú rồi sao nữa thì ô tô bây giờ mong cho chủ chuồng cái cùng mong sai tàu ô tô bây giờ mong rồi thì sẽ chỉ dễ là cái cụ nhà một tàu chủ mà họ nói giờ họ thì mua nó sát lưu chủ cái mong lưu chủ cái mong cần gạo lên cho họ tạo như một căn đồ nữa thì cái mong giờ ý hải này thì dù luôn nhỏ ở cổng thì tay lụt chả xí tay tụ cha tụ tạo nữa tay ra lụt chỉ tàu lành bao hả ta rồi sợ lụt một ý tụ tạo thì giờ ý hải này thì mua nụ mua chữ ở xí tàu nếu cho ý tụ tạo thì xí sang rau để ô tô mong bao xí này giờ ý tụ tạo thì xí thông là tê ha xí thông là tê tụ mong ha nó chỉ mà cũng phụ thời ra giờ ra thì cho là một cho tôi hôn ni lúc tuổi tháng nó thì họ cũng lúc mong hay từng ngọc họ cũng phụ tôi lên nữa mà cũng sáng chỉ thông hả cũng sáng chỉ thông hả cũng sáng chỉ thông là rằng mình cũng bị lưu anh nếu thì cho anh là mình yêu chuối hay mong thì thật nhỉ chỉ một tay một chân rồi nhau ta chỉ mà ni số bộ trận tranh anh ta cũng yêu chú của mua chọn đợi nó nhất của phố của mong được xí tàu của lúc bao muốn dàn cho hồ là mua chỉ con đợi nhớ là chỉ con đợi lo chỉ con đợi thái chỉ con đợi bình cả là mong tới được xí tàu nó thì mình lâu xa lâu về mong cả đấy nè anh đi của phủ đi tôi lên sao lấy tì lưu phủ lưu học ha là giờ tì lưu phủ họ nói
mà muốn đau yang thì cú yêu há đó là một cái sáng ta mình giờ tới cái hạ đó chứ đó là khó nó mà giờ khó thì chân chân ha ô tô cú lúc xa nó sáng ta hay như cái lâu giờ mình mua hạt tiêu đó giờ mình mua hạt tiêu cái cú chỉ bảo ta cú chỉ bảo ta mình phổ thông trên hàng chữ đó là cú phổ thông ta mình cái lâu giờ mình phải hàng chữ luôn ha giờ hàng chữ phổ thông này còn nếu lúc hai tuần này thì tỏ nhẹ rồi nữa mà khó thì mà cố phụ tao họ ta nếu chỉ lúc tuổi tháng nữa mà nếu chỉ đào养chú yên thì chỉ nhờ mà lúc tuổi tháng nữa mà nếu vô cho lúc ôn thì tôi tụ là tụ này đó lúc tuổi tháng nữa vậy lúc thì lâu ha vậy lúc thì chỉ đào养chú yên nhờ chủ hữu mà giờ bây giờ hạt chỉ nhặt ra nó thì lịch cái thằng cho làm cho lúa ổn đủ càng lại sẽ yếu chỉ một cái xí màu như vậy đấy còn yếu một nhà là sẽ yếu chỉ một cái xí màu rồi hạt nhà yếu lượng đầu hành đó thì giờ tôi muốn sẽ trở lại tới lúc tuổi sang thì mẹ rồi tôi tạo in nông nhà bảo vệ cha thì lúc tuổi sang thì mình chỉ nói vậy lúc lưu chấp lại thì của phụ tôi ta bây giờ cái tìm mong cái giờ bây giờ thích cho giờ bây giờ sĩ cứ là giờ bây giờ chẳng hạn chứ thì nhớ rồi đây là mình cả mình phụ cho họ nó mình muốn khá được cái sáng thì nó thầu bây phụ cho họ nó bây mà đi được sai của mà một sai hồ nhân lan thì nhân lan tôi vấn đề là nhân lan tôi vấn đề là nó thì cô trả lời là ô dù chỉ giờ lo hải năng chỉ giờ lo sách tao dù đó gì mà lo chỉ bao nhiêu tôi nhận đi lo chỉ bao nhiêu tôi chịu quỷ lo chỉ bao nhiêu tôi cái phản nhẹ khá là sở hữu quân dân như thế lo tôi vấn đề là但是我nó có là có thấy cái lúc mày呀，他知道的，是的，他知道，都还得了，是的。tôi lấy cái chuyên đề ha OK， cái chỗ ta có chủ nhớ nhớ là phải ô là ha nữa nè thì呀，cái cũng mà một chơi thì nhớ là tôi vấn đề là tôi thấy rằng là tôi chỉ có thằng là lúc bây bảo lấy chàng ha mấy giờ cái nhất thì có mấy lúc bây bảo chàng thì mấy sao một khá được bây thì na nương nó bây giờ mong nhớ tới chàng mình cả ha nhớ tôi tới chàng chỉ làm như vậy ít một sinh động từ cái này do thì còn nó giờ có thì cũng rong sát mới nó từ cái ít sinh động từ chỗ này nó rồi bây giờ chỉ mong cháu mua tôi cần uốn này luôn luôn mua xa tao bảo lấy chàng là bây giờ tao lòng cái luôn này cái lúc này chỉ chọn được việc làm luôn ấy cho tôi cái tôi chỉ tuổi tháng thì cái đã nó đi rồi cũng sát lúc chụp cái mốc đó có cái cuối rong sát champ là mà giờ học thì đi mua tụi đời mông cho tôi hú nếu sai mông chỉ ra nếu sai mông muôn thì nếu sai mông giờ ít tôi cũng mong thì chỉ giờ ít hành nên cái chỉ mua lên thì dù dù chỉ mua thì lúc dù đó chỉ mà nếu lúc dù mông nếu bao giờ nếu lúc dù tháng là nếu chỉ lưu thì chỉ lưu tôi thôi chẳng tôi nên xí để mong giờ cho cái chỉ chỉ chơi chỉ con đông tới xa lên rồi để lên thì hay tôi lên để cho nên thay để chỉ của mình là mong như chủ để tại giờ mong lũ qua ha mong rằng là tôi chỉ chủ hữu là mong bao mong đại ha để mong thay để tôi chỉ tao để chỉ của cho cường cầu tôi họ nó cho cường cầu tôi họ thì mấy giờ sĩ rồi mong bây giờ phải hay mong như thì có mấy mong được hạt được那弄你挪被查理包被查理了就被挪，台湾政府个梦做都只做餐，你做过你做给路基当好喏，你路下去路梦基当好喏，那是嘛整个问题哈整个路上人家准备哈，好我知道做都只做餐哈，我知道做叫给知道的thì phải cho thì nhớ được sang thì có ở bên môn hà đồ phê thì nhớ được sang thì nó thì cũng một lúc cho lên là xí thọ cho nó sợ cho tụi cho
5,000 Okay, Ochoa. Thank you, Tabitha and Trooper and all our leaders and our LC leaders and all our founders who are joining us, who are here. Thank you for the opportunity to allow me to say a couple of words. And there are many other issues, but I think one thing that is most important is I just want to say thank you. Thank you especially to our leaders, Mr. Ash Mufare, for the creation of ONPASSIVE and allow our Hmong people to have the opportunity to be founders in the company. One thing that I most appreciated and then thankful is the Hmong language that is included in the company's website. And this is the first time that I saw a company that include our Hmong language in the company. Our Hmong have no education. They are low class. They are dispersed all over many countries. And many of them don't know how to use internet or telephone or phone. In the past 10 years and maybe in the last 7, 8 years that we started to know how to use the phone and to be able to access to the internet. So and when I heard about the ONPASSIVE, and I went to check probably in the internet, and then there was already we have Vietnamese people who are already on the company and joined the company. And so I want to say thank you to Mr. Ash and for his love and the people on earth, and especially for our Hmong also to have this opportunity to join ONPASSIVE. And thank you for including our Hmong language in the company. I am amazed about his love. We are people with no country, and yet our language being included in the company. And so this amazed me. And our people don't read and write English or Thai or other languages. So some of our people who only read Hmong will have the opportunity to learn from the ONPASSIVE and use the language, the Hmong there, language there to understand the business. And this is the most exciting thing that I am interested in the company. And I do not know where the love of Mr. Ash coming from, but even though I do not know whether he's a Christian or not, but I know that his love is coming from God. He has created many products, and these can be owned by him only, but many of these products could make good money, a lot of money. And some of us may not have a way to use it. And yet this company has created something really big, a big company. I see that our Hmong leaders saw this opportunity and shared this with us. And so when we saw this, we checked with our country in Vietnam, and there were already many people joined before then. I just amazed how much our leader love us, and those who share the opportunity here for us. And it will help us change our life, whether we are become richer. But the most important thing is that we know that this company become a great opportunity for us, and Mr. Ash love us, and
Okay, and that we are able to become part of the passive journey. And so I just want to say thank you to Mr. Ashton for the love of this company and the inclusion of our Hmong language in the company, which help our people who do not read and write in other languages. So thank you so much for our leaders and for our Hmong leaders who share this opportunity with us. Thank you. Mr. Yang, I have a quick question. How many actual languages are actually on here? How many different languages are on this website, on this webinar right now? I'm very curious about that. English, right? Okay, one. Hmong and Laotians and Vietnamese. And Thai. Yes. China, Chinese. Chinese. And Chinese, Burmese, Myanmar, there are people, but Hmong who speak Burmese are also join us here. Yes. So those languages. Wow, I want to commend you on that. We have French too, Chris. French? French Yeah, people who live in French and who are Australia Hmong, too. we could say, and people from Australia. So yeah. Oh yeah, they got a language all their own in Australia. You know Right. that. Very good, very good. Michael, I think you almost had that number right on the head there, buddy. Okay, so our next person we have 师傅晚上ก็เคก็รู้ช่วยอ่ะ okay ก็หาไปรู้ตานเจยก็มั่วรู้นูแล้วเราก็มาเล่นนูอีอ่ะรู้นูเราเต้า What cú giờ vào sau lao nhớ cho nhà làm cầu tê lúc sinh lại trò chơi cú rồi sang từ nó tàu luôn chứ cho thì có xa cứ tàu mua rồi nó cho bé số lên số từ cho chú lúc còn ý khó của rồi sẽ cha giờ bé lúc dùng thì ta cho mua rồi nó cho bé khó của số sẽ cha play cho khó lúc sẽ lúc là lúc rồi xa của luôn chẳng cho bé số lên số từ ta thì nó là khó của rồi sẽ cứ lúcตัวชาตัวเชื่อมรู้จักจะเป็นกันตัวโหขออีกคนสิเจขออีกกูอยากให้หนูจะอยากกูให้ตัวขอแต่กูจงเชื่อขอคือตัวจีมิสิอยากตัวโมรู้เชื่อรู้ตัวโซลินโซตัวหนึ่งจะตัวโมตัวปลวกนี่รู้เชื่อรู้อยากนี่สารพัดโซลินโซตัวเจนี่ซะเจอที่จะถ้าเจ้าคือโมจะกินจะกินเจหรือตัวกงติดใช้จิตรู้ตัวชาเอาไปสิจะเป็นโซลินโซตัวคืออยากcho nên cứ nhớ tao trong họ bê nhớ tụi họ chơi một chơi lùa là một phần tao bao nó tuổi xa ấy ô tô bê một phần tao lùa chú cho hố mà họ nó cũ rồi sẽ chấp được họ cứ tụi chú hai cho thay cho cứ chơi chỉ lúc tuổi xa cứ ở bên nó giờ chơi luôn đợi sự kỳ lâu hai luôn đợi lúc xe lâu ấy sao mà bê chú mà chú cho hố thì họ nó cũ xã sự thông này của ta lúc xe lâu nó ở nhà lúc cần cầu giờ mà bê mong mua bé cho nên còn chú một chỗ hỗ trợ khó nói khó luôn chạp lần đời của phụ phải khó chơi của phụ khó của đà của luôn luôn nữa tao phụ lúc xa rong bỏ luôn nữa há luôn bỏ luôn nữa lì luôn nữa vậy luôn há luôn rong chạp lời ô tô bé cho nên còn gì nó sẽ chỉ tú một đầu tuần hình cú xe há đầu tuần hình rong xe lò thao luôn ổn hình chỉ chọn gì lên gì nó cho lên đầu tuần hình chọn gì là tu chỉ tăng cái chạy xe thì kiểu nên là có tôi yên số xe so cho các lưu sĩ khu lưu nên chỉ có nó có của cụ để lưu tuổi xa ở phải si giờ ý lưu cứ lưu hành hay lưu dùng hành thì tôi cho mi sĩ ha tôi cho cái thứ cho cứ còn tệ chỉ lưu tuổi xa rồi biết cho nên tôi nó khó giờ khó của sản lượng ít khó là biết cho nên tôi mà phải lưu chỉ cho hỗ lỡ giờ thảo lưu tuổi xa khi thì như giờ là này tôi chỉ giờ mua lưu sản để đi chàng cho biết cho cứ mua hai chợ ploi số đời thì sẽ lưu sẹo cho biết thì nhận đỡ giờ tôi lưu sẽ làm đi ô tô biết cho nên cứ chỉ mua nhẹ là có biết sao cao sẽแต่bây giờ thì ổn điều cao là tao nó chỉ cũng sản lượng ít coi nói sao hỗ trợ. Van Shao, my name is Van Shao. I'm from North Vietnam in the province of Lai Châu. Thank you for the opportunity to be able to say a couple words and to be on this Zoom. And I know that, thank you for Marty and for allow us to use the Zoom here so that
we will have enough people. I am so glad to know Mr. Ash and to know that he has the heart to help all people and invite leaders who will help others. And then for us Hmong who live in the countryside of Vietnam and to be able to join ONPASSIVE. I could not understand about the company, especially our leaders, and for the love that they are able to include us in the company. In my life, I have not seen any big company like this one that give hopes to many people, especially people who have lost their dreams, but now giving back dreams and vision and future for those people again. And so thank you for our leaders here, for Mr. Ash and the families. My question has to do with the second payment. How long will Mr. Ash give us time to make our second payment if we could not do it right away? Okay, questions. Again, this has been answered already, but maybe I'm not sure. He's in there. Yeah. Sure, not a problem, Shukar. So again, you know, we don't need to be concerned about time. Like if we have been paying attention, if we've been understanding and getting to know who our CEO is, right? We should know that, you know, every single founder, right? Every single founder is going to be taken care of, okay? And so we know that some may need more time than others, right? So the time will be available, it will be there, okay? We will have enough time to do what we need when we need to, but having said that, we also know that we have the time now, right? We have the time now to make preparations, whether we need to save, whether, you know, do what we need to do so when the time does come, we're able to activate as soon as possible. Okay, so we should also keep that in mind. Let's not wait until the hour comes and then at that point, now we start to make preparation. Okay, we have more than enough time now that we can do so, right? So when it does come, we are fully prepared. Okay, but if by chance we're not prepared at that particular time when we need to activate, we will have more than enough time to make that. Okay, again, you know, I don't want to make the answer too long, but the bottom line is that we're going to be okay. All right. Có cái bé thì sẽ thì là cái bé hàng thoát sơ ha. Nếu chúng mình sẽ tạo cho bé là một thể đó là mà họ chỉ chính trong lời thì bé chủ động bằng vấn đề của thầu chuối cái bé chúng mình nhà là một thể không cái hắn đó là但是呢，这边没适合那么路那样，这边很棒，还主动开了边铁道，这路这的边没适合的，就边铁力了一做家，但是铁足了还要说，那是就边很棒当足了还要说那啥，也还做了适合呢，讲的没查到哦里边里，不当啊，但没查就拿，但是呢他。Como ilusion lúc thể là chủ yếu là cái ít tu chữ cái chỉ là tu chữ nó chỉ illusion cái tu chữ là chỉ cái thể đầu tư là những tạo này, tất nhiên mình giúp thể giúp trong cho họ cần giúp thể chỉ lúc tổ tăng giúp của họ để chụp cọ mà sao, là xem là ta cái thể chỉ tông giúp là thể họ cái mua nhà là những tạo, tất nhiên thao thể thầu tổ căn cơ lại nó sẽ cái chúng ta nhà của tao thể sai vấn đề nó sao. Okay, thank you so much. We have okay, I see that MC Lord is here. I believe he dropped out, so he's back. So we would like to call out to MC Lord. He's from Laos. He's one of our leaders from Laos. So I would like to have him say a couple of words, and if he has a question, he can address his question as well. MC. Cái tôi chỉ thấy cái lúc số MC. I don't see him here. He's in here.
He's here. Let me ask him to unmute himself. Okay. I'll send invite. Yeah, that's all. MC 个开个录说 这家你记好我了，这 MC 个不要个要那个开个录说个哈路啊 MC 个不要个去对那些的是被人木安了，被人木做里头了，哎个不开到个录说。 ask for unmute. Yeah, I'm not sure why he's not responding. So maybe we can move on to the next person. Okay. So Jay, go can call on the next country. Okay, the next country will be China, and her name is Goje Ta. Goje, chào chú con rồi. nhớ rằng nhớ rằng sớm tụ nó cũng cao dễ thôi nhớ đâu nào là nhớ đâu sửa té ya cú lòng xe thia tôi tao là mình chỉ số lượng số tụ cho thấy cho sẽ đời thiết cho và thấy cho nhớ đâu tao học bộ này cú sẽ đời tôi tao chỉ này số lượng số tụ nhớ xin cho tao học nó lòng xe cú xã là một nông民chỉ cho là khó và bé cho nhớ đâu sửa té nó chè bé là một yuột gì nhớ đâu sửa té xứ bé chỉ mong ta về đi bé cú là một qua tàu ý cho email nhớ đâu hậu tuột sáng nó giờคืออย่างลินตาว่าอีปวดตามันจะออกปวดรู้เข้าลินตาเลยเทียนนะเจใช่เป๊ะจิม้วนต้นตาวันนี้ไม่ใช่อันละเขาพูดว่าม้วนรู้จีป้าเตาเป๊ะให้เดียว่าเป๊ะอยู่วันนี้จะเที่ยวลีอยู่ม้วนอยู่ละว่าเตาชอบเตาจะเนี่ยแล้วอยู่ละสีเตาจะเนี่ยยัดตัวตัวช้าสารน้องมินจิลินาเสียว่าจะnhớ rồi Pete hello everyone. Thank you for the opportunity. I am Gao Jie from China. I am blessed to see all of you, our leaders and leaders from the council leaderships. I want to ask just one question for us who are in China. Many of us who are in China here have accounts, maybe 100 to 200, but we are married to our husband in China, but we do not have documents. And so I wonder how will we be able to, withdraw our money when ONPASSIVE open or do our KYC when the ONPASSIVE opens. Anybody? Again, this is about documentation, no ID or no, legal government documents to live in the country. And many of these people open their account under their husband's names. But they want to be able to do it, open their account in their own names or be able to withdraw the money, for them. What I'm going to say, Sugar, with that is that, where there is a will, there's a way, okay? We know that there are options, okay? Just like, with the emails, we know in China, they can't use qq.com to register in ONPASSIVE. They can't use 126.com, 163.com. We understand that, but yet
founders were able to find a way to register, correct? Right? So the same will apply when it comes time for withdrawals. Okay, China is a very big market, right? And I do believe that our CEO, certainly wants that market to be part of ONPASSIVE. Okay, we're talking 1.4 billion people on the planet, right? So I'm simply going to say where there's a will, there's a way. But again, that is something that we're going to have to wait until we get there, and then we'll see what the options are. There will always be exceptions. Okay, there will always be exceptions to the rule. Okay, and the company will ensure that every single person will have a fair opportunity to be able to withdraw their funds, will be able to make their payments, all of that, because ONPASSIVE is for everyone, everywhere. You're muted. Yeah, open it. Michael ta ka mo tu ke san tao chỉ chủ mo tu ke tao tu ke o ko tao xứ nó mà yang. Lo tao will have về ka mo lu sa ke yo bang chỉ chủ mo tu ke ko tao ban tao. PayPal là ta nhớ cho tích số chỉ mua email cái bé chỉ tao QQ là chỉ tao hai mua được cho email. Nên cái bé nghe chỉ tao cái mong chỉ tao. Tất nhiên bé tu chuyện nè, tu CEO bé tu chuyện nè, ní mo lu sa. Yo kỹ năng kỹ lỗ mong cho sáng tích chờ số để cho hai ta tích chờ số này lúc tích chờ lô tôi này trong một ít point flow để liền tới tôi này nó được giờ lên đây chị này chúng ta cũng một chút kế cái lúc mà bán tôi chụp bé xí này giờ tao một lúc sáng bán lúc sáng ô chị chúng một chút kế tàu của tàu xí ở đây bây giờ cái một chút kế cái này khu chút trái là gì chút trái mình sẽ tao ta lúc tổ chức ONPASSIVE vấn đề của dùng gì tao cho bé hát là cô有mua hát nữa thì lúc đó sang tới này ô của bé họ mua cái dùng gì tao cho bé càng tao hát này cha thầu chu cả cho lúc sau lúc đó sang là thế là nó chỉ yếu ô lấy chàng là bé mà lấy bé bé thầy bao đại ô lấy chàng một dạng vấn đề mà sao. Okay. Okay, thank you. Okay, our next country, we're almost done with our countries. We have Myanmar, surely from Myanmar. Có khách có lưu sure. Okay, sure. Nhớ rằng trong bây giờ thấy cho số lên số tuổi thì chính chấp là giờ là bé tuổi trong cha tuổi của bé trong nó của em của hoa Shirley của nhớ trong Pama cắt tê của trong xe sắp lại đi ở và những sự情冇xe hậu đâu của tao là thảm mình gì luôn nhớ trong họ bé lưu dụng nó thế giờ họ của sản nông chè của món ăn đào tuổi tới nông cho thấy cho là tới tế gì cũng cả xe là thế đó là của sản là nông mình gì cho bé lúc đấy chào về thì bây lúc đấy chào chè khó chỉnh chính chè của chiều này qua bệnh tỷ là những ít từ nhớ tới chừng nào nãy giờ chè của tôi xã Việt Nam tôi nhớ được tới chừng nào xứ chè của bỏ tao thì bây giờ là chú nhớ ra hậu lúc tuổi sau phát sinh là để phản chống của là người chỗ nhớ lúc đấy chừng tôi nhớ hậu lúc đấy chừng nào là của linh đạo xứ chè trợ lý của tôi nhớ tao ở bây giờ lúc đấy chừng nào chè của sai lúc đấy chừng nào mình chừng nhớ lúc đấy chừng mình chỉ tao mình nãy giờ thấy khó là gì nó bây lúc đấy chừng mình chỉ tao thay giấy này giờ mình chỉ mua đàn tao giả cái chỗ nhỏ bây lúc đấy chờ đi chị hay rồi ở sáng nha một giờ đấy chờ là giờ muốn nha lúc đấy chờ đó các lọ tao dù đi có tiền nhớ họ nhua chắp là đi mình chỉ dùng gì đi nãy giờ chị họ cũng chừng sao chắp là hay thì giờ thảo của bây lúc tuổi sáng nữa khi là bé muốn nha là nó chị小不要用gì cho bé một trò tao bây giờ nha là xí này giờ thì khó là giờ bé choว่าตัวย่อเราได้ฉันแต่อีเชียจะไปกูมัวตอนนั้นเราว่าย้อนหนึ่งท่านนอนหนึ่งนี่จะสิเป็นจ้องเจแล้วกูมัวจะตอนตอนนั้นเราลิงเราน่าจะจะเขาว่ามื้อเราจะจุนี่ตัวจะไปกูติ้งถามมีสิเราเสียก็สิมาอยู่นั่นเฉยๆเราเสียตัวท่าที่เราจะอยู่ตัวเดียวจะเสียได้จึงสิ差เลยนะ呀สิ差เดียว小朋友ว่า到底นะ呀chị ít khó là bé của chị báo đón đạo tới chợ nó lù là bé chị báo lù tới chợ nó chừng có tua nhớ chuyện đấy là chị báo đi chị ít khó và sau rồi bé cho nhớ cho pha má nó để giờ tiền cho thằng đời lỡ nó chị ý là lìa tụt
thao tuột sáng rồi mình cũng mua cho họ kỹ là phát tao bây giờ nhớ đọc thắc mắc cái khâu của sáng nóng nó chỉ cũng nông hay tiệt bây giờ bé cho bé này rồi nhớ đọc thắc mắc nó là rồi chỉ lấy cho tao chỉ mình mua chỉ sao nó rồi chỉ bé em bé chỉ mình sau chỉ hậu và bé đàn tao và hai tiền tao tu rồi rồi đàn tao chứng minh cái này rồi chỉ lúc bé mình chỉ cho thư bây giờ dùng bé thì tiền nó lại bữa sáng nông hay tiệt cho lên tao cho thầu và bé mua cái sự cái này cũng mua tánh mạnh cái này cũng nông mình chỉ nó cái Hello, everyone and our leaders, especially thank you for our 3 guests and our leadership council who are here with us. My name is Shorley from Myanmar, the south part of the country. Thank you for this opportunity to be part of ONPASSIVE and to say a couple words. Really, our concern about our country. I am not originated or a citizen originated from Myanmar. I came from Vietnam. So many of us founded here are from Vietnam, but live in Myanmar. I have been in this country many years, and the political here is still unstable. My concern here is that we are concerned that it may be difficult for us to, when ONPASSIVE open and to withdraw our money from the account. Some of us have documentations already. Some of us do not have documentations. And ONPASSIVE is about to open, and that's why we are concerned, and some of us do not read the language over here. And one important thing that has to do with our name, and the language here does not have all the characters that we can put our name. So in the characters that have our name does not have a complete name for us in this country. So would that be a problem, a concern? How do we help on this situation? So again, our CEO is fully aware of this in the sense that there's maybe 2 billion, okay, maybe a little less than that, but around 2 billion, somewhere between 1.5 and 2 billion people in the world are unbankable, okay? Meaning they don't have a bank account with a financial institution. Okay, so the CEO is fully aware of that, okay? So there will be, ways, methods to be able to help those individuals that do need help. Okay, remember, ONPASSIVE is about helping people, okay? And part of helping people is to make sure that whatever commissions are generated in their business, that they're able to receive it. Right? Because it wouldn't make no sense to have all this money in an account and you can't access it, okay? So this is another thing that the company is working on to ensure that everyone everywhere will have access, okay? There's a lot that goes on, behind the scenes in trying to get this baby, right? This ONPASSIVE baby, out, okay? And that includes preparation for having the proper merchants, having the right access for every single person that's involved with ONPASSIVE. So once again, it's not something that we need to be concerned with. When we get there, we will see the possibilities. We will see the various currencies that are available for people to make their withdrawal and so on. Okay, all the options will be there, but until we get there, that's when we're going to have the specifics, right? Once we get there, we will have the specifics, but I'm fully confident 100% that no one is going to be left behind. So there will be a solution, okay? Because there's nothing that is impossible in ONPASSIVE. There isn't. If there's an issue, it gets resolved, it gets solved. If there's going to be a solution that's not available to some individuals in a particular country, then ONPASSIVE will make a way for that person to be able to, reach and get their commissions, okay? So let's not worry about income, okay? We are in a good place because we're with the right company that actually cares about people.
You're muted. You're muted, Shakur. Thank you, thank you. Lúc tổ sang on passive lúc học pa chỉnh chính trong lời có cái luôn bang tổ này nó là mà ya. Thì đây dạng lên nó chỉ但是呢，这边知道报道有苦道理讲，但是如果参路好怕，这应该主要就对面呢，如果是蒙古大去生那哈头呢有开了头呢开过来呢，对面呢哈有来马来讲了马来来打嘎，那了嘛，你哈那是马来苦不到，但是就说代表到参拍摄呢，主那么帮到你呢，这你要么对面来讲了，你要主帮来不到如果是是。của bé cha sa的一部分是lúc tổ chức nó chỉ cho lên thị trường, giờ lên thì nhớ chủ yếu là lúc tổ chức này chủ ban của tàu tuần đại sẽ lệ nó, cái của bé sao chơi chủ hay cha, giờ cho thầu lúc tổ chức lên thế thì tại bé hay bao từ yêu lịch chẳng nó nè, cái Mr. là như bao chủ tên nó là sao? Okay, the next one will be the one and only in Canada. So, Kamwa. Hello, my name is Kat Mo. This is my third time, but now I represent Canada. Canada, we don't have many people to join on passive. NBC, I believe it's just me and my family. And in Kitchener, Ontario, I think we have few, maybe 4 or 5 family in Kitchener, Ontario that join on passive. So I want to say a few words. I would like to say thank you to Mr. Ash Mofare and his family, to the tech team in India, and to all amazing LC and LC member, and who support us all over the year and for all this time. Thank you very much. And for the founder around the world, again, special thanks to Mr. Ash, who create the love of ONPASSIVE to humanity around the world. It's a blessing with ONPASSIVE, and it will surely change my life and many generations ahead of us. Thank you. Yeah, that one behold cat more. Cá giờ nó giờ tiếp tế là cụ chị tốt nên gọi xí nhớ cho tới chờ Canada luôn trồng nhiều lấy trả luôn. Vancouver là chị mua trả được ta hay DC. Cụ bao tao mua bây giờ sinh gì nhớ cho Kitchener nhớ Ontario cứ muốn ở bây giờ tốt nên luôn ha. Bây giờ chúng cháu đó là của cho sáng tạo cho bây giờ thay cho cái lúc băng bé cho lúc tổ chức ONPASSIVE để nó cái nhau thông lắm là thế để nó mình sẽ tự cho ha cho nên cho Mr. Ash cái này tao chỉ lúc tổ chức ONPASSIVE nó là một băng bé tôi này là thế cái chọn đâu cho này ha này cho tôi này cái chỉ lúc tổ chức nữa cho nên sẽ tôi chọn đâu là sao. Okay, thank you so much, Ga. The next is France. We have France. We have Gao Cheng from France. She will say a couple words, and if kamu lunu achi la ka nu tao, okay? Gao cho chú có. Nói rằng cho mấy chuyện nói sẽ hay nói được. Nói rằng tam thai bây giờ thấy cho tự thế cho chỉ cho nó. Cầm nhiều là hay cả lúc short luôn. Không biết sắp lại nói chịu chào chào mình sẽ
mọi lúc sẽ đó sai rồi sai là sai là mình chuyển cứ lưu chỉ lưu là lượng mà ta biết trong số tư từ trong sai thì cứ tàu lấy từ chuyển vào lấy từ thằng nào giá ở trong đó họ tài trợ và sao tài trợ thay cho thì nó tàu lưu tôn cho biết còn mà nó là trong chỉ là lý xe hàng mà nó đi trong lại tôi cũng đi mà xin mang thì mà nó thì cứ thì mua luôn hồ đã chi thì luôn hồ đồ của tao thì nơi tí mua ở cái thời gian tí người ta lấy thì cũng chỉ mua luôn hồ đã chi thì cũng mua luôn mà sao Thank you for this opportunity for this time, and thank you for Mr. Ash for his love and for the creation of this big, great company that I can be a part of it as a founder. Thank you especially to our leaders, council members who are here with us tonight. Thank you for your valuable time, your effort to join us, to help us today. And I do have any question, but those questions is already answered, so I do not have any questions. So thank you so much. Okay, the next one will be US. Who wanted to come for the US? Thì lấy từ cho nhớ mình cả tên là chỉnh cho tao hai xã hà nó thì yêu khó là to. Tôi thấy bên một lúc sau thì yêu cầu ý mong là chỉ tới giờ tới hàng bài lấy cái sai gần đây là chẳng là gì mà cho xe mình chỉ cho để tôi hay là tao hay chẳng chỉ cho tôi lên cái giá sang cho tôi qua sáng mình nữa. Yeah, lên nó sẽ. Okay. Okay, chúng taมีภาษาแต่ชอบพูดจะได้เจ้าโลหะเอาไปลุยแล้วไปลุยกับเป็นนอมา Yeah, Kokoyo, next one. Yes. I guess we don't have anyone from the US, so we would like to have this time for our 3 special guests with our other LC members. Please welcome, okay? So you can say a couple words or, you know, take as much time as you want. We want to hear from you. So who wants to be first? Ladies first, Julie Wen, go right ahead. Ladies first always. Ladies first, go ahead, Chris, you're up. Hey, Michael. Oh, wow. Suker and Tabitha and Sean and Xiao, you guys are amazing. Wow. Especially Suker, you're sitting here and you translate every language. I'm wondering, how many languages are you speaking? Well, 4. 4. Oh my gosh. This is amazing. And this is what we see. This is true leadership, true love at ONPASSIVE. I mean, they are sitting here helping every single one that has questions. I wanted to congratulate you. And I say, thank you so much for helping so many people. And thank you for touching many people's lives. I mean, sitting here, listening to what they are saying when you translate it, I did not know that was happening. I knew it was something in Vietnam that was, you know, because there's Hmong living in Vietnam. And now I know so much more. And I've learned so much just sitting here and listening to you. So thank you so much for doing this. And if there's anything that I could do to support, I would love to do that. The message to everyone is we are in such a good time of our life. All the leaders here are working very hard for you to see what they see. If you can see what they see, your life is already better. You are already winners. So please work closely with the leaders. Ask them questions. And I know there are many, many sacrifices that we all have done. So sacrifices will be paid off.
So I just wanted to congratulate all the leaders and thank you so much for doing what you do. And founders, if you haven't plugged in, please do that. I'm begging you to do that every single day. Right now, I believe wholeheartedly is that we are heading to something that is so big. It's going to bring greens, apples to our company. What does that mean? That means that the product are going to be going out. What does that mean? That means that we are going to look for new customers. Do we want to do that? Do we have to do that? Not really. We don't have to, but consider this as your business. This is our business, right? We got an opportunity to have this amazing business. Everything has already built up. All we need to do is put the key into the lock and turn it on. But you want to have a few customers standing in line, right? So that we have the greens coming. Yes, absolutely. ONPASSIVE will do it for us. It's all done deal. But don't you want to have a few customers hanging around and waiting for you? New customer, I meant. And new customers are who? The people that owns a restaurant, the people that have a nail salon right next door to where you go shopping, the dry cleaner, right? Those are the customers. They are out there. What we're going to do is we're heading out to that way and look for customers. We absolutely don't have to do any of that, but we want to have customers coming in. So please plug in, learn as much as you can, but connect with friends, families, business owner. I believe it is now time for all of us to stay focused. And if you have founders that coming in that you haven't talked to them about ONPASSIVE, they're still sleeping, wake them up. It will be too late when it's all here. So thank you so much, Suker, Tabitha, Cheryl, Sean, Ka, all the leaders here that doing the kind of work that you're doing. Chang, you're amazing. You are all amazing. Thank you so much for all that you are doing for the entire Hmong, or I'm gonna say the entire Asia, because you have Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand, everywhere. Thank you so much. We appreciate you. Julie,我找着几个就台不带就比较推荐个那些好汉被当穿咯，个咩我到后里中更高嘞做，大家就当穿就上比较一些哟，比较老太Khmer ha nó là mà cái trong Khmer đó là bây giờ giờ dạng tới ha ha lò nhớ làm thì tôi cũng sẽ ha bây giờ thấy cho nó mà ô hậu lì tàu trong cần có hai mấy sự mấy lúc xưa hả tôi làm dù mấy mỗi tôi khen cho lục bang là sự lục sự để thay lại ô tàu hậu lì tàu mình trong bảo nó tới bang tôi này hay là nó hang cái tận đây nó chơi lúc tôi sang thì tôi chơi cho lúc xưa cái họ trong hang bây giờ tàu chỗ ya tàu nha là mà ya chơi của bé chỗ kia chỗ chỉ là của bé tôi còn ha tôi cờ ha chỗ cờ ha chỉ cho tôi là cái quá trình tôi cho dù là chơi có tôi còn tôi cờ ha em ban cho dạng toàn đây但是呢là sẽ tại biết chỗ cái tung bài tung một chỗ tôi này nhớ cho chỉ biết tung một biết từ tôi này cái lùng sĩ chỗ không nó tập hết thì là ha biết tung một chỗ cái lùng sĩ chỗ không nó là chỗ cái chỉ tao mua là ha biết hàng ban ha tôi cờ ha để thầu lúc tôi sang nó hết là để biết thay bao tại những ban lấy cha cho biết cho tôi này kiểu là một sĩ cho khổng ha biết là tàu nhà dạng tổng tê ha chỉ giờ biết một cho tôi này cứ cho chú là một trang của bộ hạ sở ha tôi cần rồi bóng bàn chủ lúc tôi nó tổng cái này thay cho dạng tổng tê mà sao tôi cho giờ thấy cho lấy cái ta này tôi hạ tăng lại trong đó. Go ahead, Marty. Okay. One thing you proved tonight that a very, very large group can work very good together. You guys did a fantastic job, really. It was one of the best groups I've been in. Very organized. Yeah, it was a pleasant place to be. I've been in some webinars that are all over the place. You guys did very, very well. The biggest group I've been in that is this organized. So good job to everyone. And everybody, like Julie said,
you're in a good place. Things will turn out. We're all going to be pleasantly surprised. And the little things you worry about, don't worry about. You'll forget about them really soon because everything will be fine. But thank you for the experience. Very nice. Very, very nice. Nó là có bù tao ta bé ban là nó mà mẹ ô tao dùng cần cầu mẹ tông trong cần cầu là hai mẹ ô tao hai chữ tao lúc dùng nó dùng cần cầu lại mẹ ấy ban cái lúc cơ nó ya bé ban cái lúc cơ mẹ nhớ cho lúc theo dùng là gì mẹ nhớ cho khó dùng là mà mẹ chỉ thao thao cho tây ya mẹ lại cái tây lồng nó cái bữa ta mẹ nó thao cho hắn được ha thảo cho lúc sau là tây ya lại tao tây tây mẹ được thằng lại cái mấy cái tàu trong kênh câu đấy thảo khổ mấy phần cho tôi mà. Hey, Lynn Nakamoto, I forgot, lady, another lady in the house. Go ahead, Lynn. Thank you, Chris. I am so glad to have attended this webinar. I thought it was so well run. You know, for the number of people that we had, over 1,300. Sometimes webinars can be very tricky to run when you have that many, but I didn't see a hitch today. It was just so well organized. I'm so in awe of you all, and your leaders are so articulate and passionate, and it made me feel inspired to just come to this webinar. So I want to thank you for the invitation to this webinar, and continue your good work, continue the strong leadership that I witnessed today. Thank you very much. I also like this opportunity to thank Lynn as well. She has been posting this webinar everywhere, and I wanted to appreciate her for doing that to helping this team out as well. Thank you, Lynn. We appreciate you. Thank you. It's my pleasure. Nên là ta dùng sa ở trong đó cái mấy ở tàu dùng cái gọi là bên một tuần chung ở đây nói ta chỉ kênh lu dùng cái thế ấy chỉ tàu muốn dùng lên nó ta ở tàu dùng cái gọi là bên một lại cái ít thanh bé bộ tờ lên tên nó là mà mấy cho tàu dùng cái gọi là cái là mấy cho thấy cho là cũng cho tàu dùng cái gọi một cái lu ha một lúc bình sự ha chọn trả lời nó cũng chỉnh trên cái gọi là cái ở trong đó hay thọ thân cảm mấy cái cú sát còn luôn mất sát cho lúc tự sát để nó dù lẽ ta ở trong đó cho lên ha cho cả lên như ít cái thay cho ta sẽ nếu cứ mua bé họ dùng nó cho mà chế tạo cho họ chơi hay số là cái bao chung ha cái ở trong cho lên ha này là Michael. Wow. You know, I can just simply echo what everyone has said as far as the organization of the webinar tonight. You know, to transfer from one Zoom onto another Zoom is not necessarily the easiest thing. It may seem easy, but really it isn't, you know, so kudos to you guys for getting that done, you know, and as far as the process tonight, you know, well done, right? So hats off to you guys. And what I'll leave everyone with is this, you know, understand that our CEO knows that there are more than 5 billion with a B, more than 5 billion people around the globe that make less than $10 a day, right? So that in itself, you know, is a problem. That's a massive problem, right? But guess what? We have the solution. We have the solution. The solution is ONPASSIVE. So just think about where your life will be, let's say next year this time, right? Just think about where your life will be. Think about where your life will be, you know, in the next 12 to 24 months. Just think about that. Think about all that you've heard along the way through this journey with ONPASSIVE of how, you know, people's lives will be changed, not just this generation, but the next generation and the next generation. ONPASSIVE is simply a business about transforming life, putting people in a position that, you know, God intended for them to be in, and that is to be in a situation whereby money is no longer an issue. If that really is the case, you know, and I'm so proud to be a part of this family of ONPASSIVE, because that's important to me. It's important to me that we can help as many as possible. This is the reason why we went out there and we shared ONPASSIVE with others, not because we had to do it, right? Because we didn't have to do it, but we did
because we cared about others. We knew that we were going to benefit. We knew that we were going to win, but we also wanted as many as possible to win along with us. And guess what? All people had to do was simply get in, right? That was it. Just get in. And the fact that we have, 1.4 or so million that are in, that is a testament to the heart that people have in ONPASSIVE, right? So just hold on to that, folks. Know that something massive is coming your way. Know that a business that is going to be completely automated for you, whereby you could be sleeping and yet you're making money. You could be on the beach and yet you're making money. You could be spending time with your family and yet you're making money. You just can't beat that. There's too much nonsense that's going on around the world right now, right? One after the other, we're seeing these different companies, programs, opportunities, whatever you want to call them, they're dropping by the wayside. And guess what? ONPASSIVE is still here 4 years later, still building and still going to produce all that we had intended, all that our dreams are, have come together to make this a possibility, folks. So hang on, be encouraged, understand that we are in the right place and with the right company. And so therefore, our lives will be changed financially going forward. Thanks for having me tonight. Right? It's been a blast. Okay, it's always a blast with Tabitha and Shuker and the rest of the Hmong people. Thank you so much. Tôi chọn đào cho bây giờ cho nhau đã nói thôi lên cho tôi cái tôi chỉ cần thắp một tờ cho bây giờ mong đi được hát tam cho số vật lời nhá chúng sẽ cần cầu lên của chúng mình trả đó là của cho ở hai lấy cái cho cái tốt hai luôn là ha cái bé lú dòm cái bé lòng dòm ấy lú chỉ lú là cũng chỉ sợ đó là ấy có cái dòng cần cầu ha cái đó là mà bé cũng ở tàu là ha nó màแต่bé sử dụng lú dòm không lòng là chỉ lú là cũng ở tàu là ở tàu dòng cần cầu lênนี่เขาจะเจอกูสั่งกับเป๊ะเป้าแต่เป๊ะตัวซีโอเป๊ะตัวไทยเจ้าเนี่ยเป๊ะยิงเป้าหนึ่งจงเลยนั่นนู้นเอาเป๊ะเป้าแต่หมดตัวหนึ่งจงเลยย่อประเทศเนาะจี้เปลี่ยนตัวหนึ่งย่อจงประเทศเนาะอยู่มาหาเจตัวจีมันเนี่ยจีดอลลาร์เจ้าลูกศิษย์อินูนั่นมาอย่างเป๊ะยิงเป้าเลยแต่คือbây lúc này tận đây有种来讲投入的产能开了并包的bây lúc này有long哈的bây lúc này ha long là是用来被整个半岛里头哈cái bây giờ mua lúc bên sự ban đầu里头họ cái bên ban里头là vì cho họ chỉ là tỷ lệ chỉ đó là vì bây giờ cái lúc ha sáng của bây lúc này long ha mà thì但是bên mua là 1.8 million từ chỉ cái nhau cho nó là vậy à nó gì à cái lúc cần cầu lại cái bên một trong hay lại thì giờ ta bên cú sa chủ lực thằng nó inu từ là bên chỗ sa chủ lực thằng nó inu từ bên đó chỉ khử lại bên một nhau tao lúc này我是是了กู只khử lại là nhà有录制边嘞那么那只要的是但是有某种阿贝达到对好的喏bên tay kia bảo số bên yên nhớ giảng cho ở đó xứ bây giờ là của bên chỗ xa ha chỗ lúc tự phát nó hay cái chân ban to chỗ lúc tự phát nó nhiều cái giảm tạm đây nó sao để có cho đó cho thấy cho bây giờ mong thấy cho mà có trong đó. Holy cow, I guess that leaves just me. And you know what, Mr. Yang, because I feel sorry for you because your tongue has got to be twisted 42 different directions from speaking all those languages. I want to say that I think you're all phenomenal. If you heard in the past couple weeks, Ash says, look for those diamonds in the roughs. I believe there's many on here that I've seen. With all the speakers, I think every one of you were amazing. The leaders that came in on the end, again, blew me away. Wonderful questions. And I'm glad Michael and Marty and Julie and Lynn were all here to jump in here. And remember this, we're average people. A lot of people say, oh, I called an individual, you're the leadership. No, I'm just Chris Johnson. That's just Michael Williams, Marty DeGramo, Julie Wen, Lynn Nakamoto. We're average people that really truly care about changing the world for the better, about getting rid of all that hate and bringing that love together
no matter who you are. And that's the greatest thing for me. And when Oh Bless comes, you haven't, I'm going to say, you haven't really seen nothing yet. When Oh Bless hits the world after we launch, all those countries you come from, and I don't even know half of them, how to say them, or guess who you're going to help first? That's what I want. Go back to your home country. I want you to help those people, your family, your people first. Once we start helping them out, boom, it's going to grow like wildfire. All right. I love everyone here. Very proud of all of you. And let's say good night because it's late. And I know Mr. Yang, he's tired. Thank you, Chris. You're not going away anytime soon. We still have a few more people. Sorry, Chris, I know it's very late for you. It's 12 midnight. So, but I hope that in the next 10 minutes we can round up this together. But thank you. Chris, that what cho Mr. Yang chỉ kể cái thế anh hà lưu thay lưu nó mà đi tu lại một cái yếu lâu muốn taoอย่างnó chẳng là chỉ tìm một tí lưu đi kiểm tra hàng tao thay tao lưu đi nó. Yeah. Đó là ít khó cái những种个 Mr. Anh cũng tao hay chuyên đề tăng nó là但是呢，比如才就推叫一种呢一khó đại面那样人家做来土干来波节来 rod 来个波节那样老比如查到呢个不到的那是么呢个比个么叫cái就推叫cái种呢khó đại面呢个么种同样好去生比较个handle tốt hơn này cái nhớ cho比较那样mấy cái hạt tao trong cơn cao này mấy vậy cho推叫cái dòng hẹn là sự yếu tố một thay cho dòng hẹn là ha Chris ha của ha liền ha mọi để ha bé là như tối này tối dạng là mấy số là ha đó là mua lúc xa tại bây giờ sản phẩm nó bắt nó xí thầu lúc ONPASSIVE khi ha ONPASSIVE luôn rồi bây giờ mua cái ban đầu đầu lên đầu tư là sự đầu lúc tích chơi khá cho mấy tại mấy giấy cho cái luôn là chị mấy yếu tố ban cho mình lúc tới lúc chơi ha con này khó xuất thôi vậy thì tất cả này bây giờ cùng ban cho mình lên lịch tụ là tàu tới dạng cầu ha cái bây giờ bây ban lúc sau là hắn đây mấy thành sự tự cho ha lý là ha đó là mà là ô cho mấy thành sự tự sao Okay, thank you so much to all the leaders, all the LC leaders, LC members. Sean, you want to say something? No, you go ahead. You go ahead first. Okay. So we have our closing, but we don't want to leave yet. We want to keep you. Can we keep you for another hour, Chris? That will be 1 o'clock. Hey, listen, Michael needs a lot of beauty sleep. I don't know if you know that. He don't get sleep. Woo! I tell you. Okay, I'm just joking. I wish that we can keep you for another hour or so, because we still have our founders that, so they want to ask question of their own. They want to talk to you personally, and so, but there's always a next time. Okay, so next time, I know that when we call out on you, you will say yes again. Come and join us again. We love to have you, especially every single one of our LC members. Okay, we love you, and we just pray that one of these days Mr. Ash will pop in. That's one of our wishes, that we just pray that Mr. Ash will pop in to our Hmong Zoom. We love to have him. He has never pop into our Zoom or visit our Zoom or our Hmong team. So we love to have him. It wouldn't be surprised if he just pop in, But anyway, Sean, you want to say something about who else is doing closing so that we can be, say good night? Okay, thank you for giving me the time. Mm-hmm. Well, I remember one time Ash and Mohammed Kamal said,
if they know what's coming, Julie will cry more, right? So I know that ONPASSIVE will be big. Okay, so thank you very much to Mr. Ash who created phenomenal, or like Julie said, what is the best word for other than phenomenal? I can't find any word either, but is far beyond the phenomenal for us. So thank you to Mr. Ash, and also he brought the love down from him to everybody in here. Okay, so thank you very much. And without him, I guess we don't know each other, right? So thank you for all the help that the LC member helping us so much. And we have learned, especially me, I have learned a lot from you guys, okay? And I don't talk much, and like I told Michael before, sometimes I see you guys, I just speechless. So I don't say very much, but I learned a lot from you guys. And thank you very much for all the ideas and everything you did for us. Okay, thank you, and thank you for all the leaders and all the leaders everywhere too, because I've been to a lot of webinar and they have a lot of ideas. And thank you for all the founders, and especially thank you for the leader who work seamlessly behind the scene. Tony Monk, who answered the question in the chat. So thank you very much too. And thank you, Len, Chris, Julie, Michael, and Molly, and everybody. Okay, thank you very much. And let's put Shua say something, and then we go to closing. Hello, Chris. I like your expression. Hey, 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 hey. That made me feel great, fighting up myself. You know? Did that, Sean, you did that very good. You're hired. You're me. You're me now. I'd like to see one more time to hit it. Are you ready? Warm me up. You ready? All right. Hey, 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 hey. It's coming. Nice. Okay. That's great. Thank you. Thank you very much. That's all I can say. Okay, I just want to say a couple thank you to our translator tonight. Okay, he's a full-time district superintendent pastor, and he's also a full-time ONPASSIVE. So thank you so much for doing this. I know that he is 24/7 with ONPASSIVE. Okay, he's 24/7 with ONPASSIVE, and with his full-time clergy and full-time ONPASSIVE. I don't know how he can do it, but I'm his personal secretary. If you cannot reach him, you reach me. Okay. You will reach him through me. Okay, so thank you so much for the interpreter. Okay, thank you. Also, thank you to all the Hmong leader and who come here to ask questions and all these, and to all the Hmong founder as well. And thank you, especially Chuka. And after this, I think Eric's not here, so I'll put my coming in and giving some closing. I just want to quickly say thank you to all the non-Hmong founders that showed up tonight as well. Thank you so much for your support. Again, one big family. Culture doesn't matter, background doesn't matter, our circumstances doesn't matter. We are ONPASSIVE Is. Thank you. Fire, fire. Okay, Mai. Oh, you calling me? Yes. Oh, okay.
Well, I just wanted to thank all the LC member. You guys are my favorites. And so I'm just glad that you guys can join us tonight. And I know it's late, but I'm looking forward to for you guys to come back. I don't know, it's very close to what we all been waiting for. So I hope that whatever take place in the next weeks or months, we are so looking forward to that. And so thank you all. And that's it. Good night. Okay, thank you. One more person and then we can go, but we don't want you guys to go at all. I don't know why, but it felt like we stick with you guys. So okay, so put a Chico on. Chico will be the last. Thank you everyone. I want to thank you for all our leaders who are here joining us. Thank you for your support and your encouragement for us. So we are grateful for you being here and continue your support. And so just want to say that I could not imagine how you spend your time and your energies and your sleepless time to really help all of us, our global and passive family each day. And so I applaud you and I give thanks to all that you do. I hope that one day we will be able to meet, and that may be coming soon for us to be able to see each other in person. And when that day comes, we will give you a big hugs and thank you. And thank you for all that you do, and you're coming tonight really late. Thank you so much. And for our global leaders, our LC leaders, and our ONPASSIVE family around the globe. Looking forward to see many of us together at one time in the future and many times in our journey with ONPASSIVE. I want to thank you for our CEO, Mr. Ash, and for his families and his tech teams. Like Tabitha mentioned earlier, there is a wish from our team that maybe one day he would be able to join us for, if not long, a couple minutes, just to be there so that we can be proud that we have met our CEO. So in case you have a time to spend with him or talk to him, maybe mention that we'd like to see him for a minute, couple minutes, or to be able to, for our groups to be able to see him on the Zoom here. But thank you so much, everyone. I wish to see you again. May God bless you, and may this journey together, we all will achieve the dream and the journey that God calls us to be and to love and care for the world together. So thank you. I turn this to back Tabitha, and then we'll in from here. Okay, well, so everybody say good night at the same time, or good morning, or good afternoon, goodbye. Good night. Good night, everyone. Fire, fire. Can't wait. Bye-bye. Okay, see you. Bye-bye. Thank you.